class. I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. Today we will start a new paper. Name is BPSC 1, BPSC 141, and paper name is Gandhi and the Contemporary World. Before we start, there are four blogs in this book. Block 1 is introduction of this book, and second is Gandhi and political concern and ideas, and block 3 Gandhi's legacies, and block 4 Gandhi and the contemporary challenge. Basically we will discuss in whole book what is the concept, what is the philosophy, what is the thought of Gandhian philosophy and Gandhi's idea, how what are the challenge we are face in today world, and not India but global challenge we are facing. What are the solution about it? Basically we discuss about there are some solutions by Gandhi's philosophy to counter these challenges in contemporary world. Now start with block 1, and first unit is Gandhi lives and time. Basically we discuss about various philosophy of Gandhi. uh, Firstly we discuss in this unit what is Gandhi's struggle, what is Gandhi professional life, what is Gandhi children life, and what is Gandhi education like academic life, and what is freedom as a freedom fighter. Now there are some objective of this unit. Mahatma Gandhi, or we can say Bapu, as affectionately called by Indians, has always been a much discussed figure in this story of Indian struggle for independence. The values propagated by him still remain at the core of Indian governance and a barometer of right and wrong. Basically, not even for India in a particular, as a single person, we are follow also the Gandhian philosophy, Gandhian thought, and that's why we a nation called Bapu. Over the year, Mahatma Gandhi's multifarious personality has attracted many scholars, and thus we have a vast literature on Gandhi. Efforts to engage Gandhi broadly fails into a study of either the historical narratives of this life and leadership or theoretical assessment of his thought. The following unit is a brief introduction of this life and time. Now, there are some objective of this unit is we discuss about childhood era, Gandhi education and youth in England, basically Gandhi educational and academic era, Gandhi time in South Africa. There as first place Gandhi start their philosophy, their work, and on ground. And fourth one is Gandhi's emergence as a political leader in India. Basically, as a freedom fighter, as a leader of political, social, and economic independence from British India. Now, there are aims and objectives of this unit. This unit will enable you to understand the life and times of Mahatma Gandhi. Second one is the childhood days of Mohandas Karamchand Gandhi, and third one is Gandhi education in England, and fourth is the struggle for the rights of Indians living in South Africa, and last one is Gandhi's struggle to gain independence from British rule in India. Now start with childhood era of Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 in Porbandar on the coast of Kathiawar in Gujarat. There is a place in Kathiawar in Gujarat. His parents were Karamchand Gandhi and Putli Bai, although the Gandhis meaning grocers were merchants, basically Baniya by caste. They had risen to important political position. Mohandas' father was the chief administrator and member of the court of Porbandar, and his grandfather that of the adjacent tiny state of Junagadh. Gandhi grew up in a very religious environment. His parents were followers of the largely devotional Hindu cult of Vishnu. His mother belonged to the uh, Parnami sect, which combined Hindu and Muslim religious belief, gave equal honor to the sacred books of the Vaishnavites and the Quran, and preached religious harmony. Her religion, fact and vows, observed without expectations all her life, left an abiding impression
her son. His father friend includes many Jainis who preached a strict doctrine of non-violence and self-discipline. Basically, is the philosophy of Jainism, non-violence and self-discipline. Gandhi was also exposed to Christianity missionaries, but Christianity was not a significant present in his childhood. Like many Hindus, he unself-consciously imbibed a variety of religious belief but had no deep knowledge of any religious tradition, including his own. Gandhi was a shy and mediocre student and completed his school education with average result. He was married to Kasturibai when they were both 13 years of age. Event in Gandhi's life which resulted from two immature minds trying to settle into adult role of husband and wife made him an opponent of child marriage. His That's what's the reason he was against the child marriage, because he faced this kind of things in his life. The early years of Mohandas childhood were spent in Porbandar. He was not for behind the other naughty children of his age who kept names for their teachers beyond their backs. He enjoyed school but would not get through the multiplication table easily. When Mohandas, or Monia as his mother called him, was 7 years of age, his father became a member of the Rajkot court, so his parents shifted to Rajkot from Porbandar. Her Mohandas was admitted to primary school. Young Gandhi was a shy boy. He was very punctual. He did not like to late to school and preferred to go back home soon after the school closed. It was only later when he was little grew up that he started playing on the street and by the seaside. Mohandas was an unremarkable student who was so tame that he slept with the lights on even a teenager. In the ensuing years, the teenager rebelled by smoking, eating meat, and stealing change from household servants. At one time, he stole some gold from his brother Armelt. He was afraid of his father not because of any punishment from him, but because of causing great pain to his father. Because he stolen some gold from his brother Amira. He conferred to his father in writing and tried to get out of this mess. He was ashamed of himself and with trembling hands to give the note to his father. Gandhi expected a violent reaction. His father was sick at that time. He sat up and read what his son had written. His eye filled with tears, and he simply tore the note up. This was not expected of his father, but the clear confessions and the promise to never commit such sin again made father forgive his son. Mohandas carried too. At the same time, he felt his sin had been washed away in the tears of his father. His first lesson in ahimsa began here. He realized its ultimate power of transforming anything through ahimsa, truth. Childhood experience and influence impacted Gandhi's adult life as to everybody else. He was a deeply religious Hindu and yet respected all other religions. He realized he could not lie because he could not tolerate the enormous guilt that he felt later on. Mohan passed the matriculation examination of Bombay University in 1887. His father, that years earlier had strained the means of the family, being the only boy in the family who had persevered in his studies, its hope rested on his, and he was sent to Bhavnagar, the nearest town with a college. Unfortunately for Mohan, the teaching was in English. He was unable to follow the lecture and uh, despairs of making any progress. Meanwhile, meanwhile,
Mavdi Dev, a friend of the family, suggested that Mohan should go to English to qualify at the bar. Mohan jumped at the idea of going aboard. His elder brother had no doubt the proposal was attractive but wondered how they could afford it. His mother was reluctant to let her youngest boy sail to an ally land to face unknown temptation and dangers. The Mothbania caste to which he, Gandhis, belonged threatened to make the whole family outcast if Gandhi went to England. All these hurdles were, however, successfully overcome by Mohan's determination to go abroad, and in September 1888, at the age of 18, he sailed for England. Sailed for England. Year in England. This we discussed about recently. We discussed in previous slide childhood era of Gandhi. Now start with educational and professional academic life in England. On September 4, 1888, Mohandas left Bombay for England. Mohandas never forget his first morning on board. He felt uncomfortable in his black suit and shirt and tie. He was quite sure that Indian attire was more suitable, but he thought he looked very impressive on landing at South, Southampton. He saw that all the people were in dark clothes, wearing bowler hats and carrying overcoats. Mohandas was embarrassed to find that he was the only one wearing white flannels. In the London he stayed at first at the Victoria Hotel. Dr. P.G. Mehta, a friend of the Gandhi family, was the first to meet him. Gandhi found everything around him strange. He was homesick and almost starved until he discovered a vegetarian restaurant. He struggled to learn Western manner and customs. He brought well-tailored cloth and a top hat. He spent a lot of time before the mirror, parting his straight hair and fixing his tie. He took lesson in dancing, but some gave it was and he has no sense of rhythm. He tried his hand at playing the violins but failed. He took lesson in French and elocution but went to sleep. His attempt to be a Englishman lasted about 3 months. Then he gave up the idea. He converts himself is a serious student. His meals were simple. He avoided expenditure on transport and went on foot everything in London. He started to keep an amount of every penny he spent. Mohandas joined the London Vegetarian Society and soon found himself in its executive council. He wrote articles for the magazine Vegetarian. In the boarding house and vegetarian restaurant on England, Gandhi met not only food fancists but some earnest men and women to whom he owed his introduction to the Bible and, more important, the Bhagavad Gita, which he read for the first time in England, translation by Sir Edwin Arnold, and his rendering of Buddha's life, the light of Asia, as well as the chapter on the prophet of Islam is clerical hero worship, the attitude of respect for all religion and the desire to understand the best in each one of them, thus planted in his mind early in life. The Bhagavad Gita, commonly known as the Gita, in part of great epic, the Mahabharata, and in the form of the philosophical poem, in the most popular experience of Hinduism, the English vegetarian were a motley crowd. They included socialists and humanitarians such as Edward Carpenter, the British Thoreau, Fabians such as George Bernard Shaw, and theosophists such as Annie Besant. Most of them were idealists. Quite a few were rebels who rejected the prevailing values of the late Victorian establishment, denounced the
evils of the capitalist and industrial society, preached the cult of the simple life, and stressed the supremacy of moral over material value and of cooperation over conflict. Thus, ideas were to contribute sustainability to the shaping of Gandhi's personality and eventually to his politics. The teachings of the Bible, the Buddha, and Gujarati poet Shamal Bhatt fused in his mind the idea of returning love for hatred and good for evil captivated him. He did not yet comprehend in full, but is continued to ferment in his impersonable mind. The bar examination did not require much study, and Gandhi had ample time to spare. Getting admission to Oxford or Cambridge was not possible, as study at those institutions would initial long course work and much financial resources. He therefore decided to appear for the London matriculation examination. It means hard work and sacrifice, but he enjoyed hard work. He passed in France, England, and chemistry, but failed in Latin. He tried again, and his time passed in Latin too. Meanwhile, he progressed in the study of law. In November 1988, was admitted to the inner temple. It was the tradition of inns of court for the students to dine together at least 6 times each year. The first time Gandhi dined with his fellow student, he was nervous. He was sure the boys would tease him for refusing meat and alcohol. When wine was offered, he refused to have any. He did not touch the meat either, and sat there quite content with his bread, boiled potatoes, and cabbage. He was pleasantly surprised to find that his strange habit did not make him unpopular. The next time he went for the dinner, he had a pile of law books with him. He was taking the books to his room to study. The other students were amazed by his decision to learning and very surprised to find him reading Roman law in Latin. Some friends suggest he read abbreviates versions of the law instead of boring unduly over such tomes. Gandhi explained to his friend and that he worked so hard for sheer interest in the subject, and that he wanted to acquire knowledge for its own sake. After a short trip out to France, he prepared for the final law examination. The result was soon declared. He had passed with high marks on July 10, 1981. Gandhi was called to the bar. He was admitted as the barrister, and the next day was formally enrolled in the High Court. The following day, June 12, he sailed for India. Gandhi's 3 years stay in England was eventful. Those were days of great intellectual activity, and there was tolerance for every school of thought. The country as a whole was a living university. As Gandhi sailed for home on SS Ashram, he felt that next to India, he would rather live in England than any other place in the world. Struggle in South Africa. Now we can say we discuss about childhood era of Gandhi. We can say we discussed in previous slide Gandhi's educational era, and we can say Gandhi's academic era. Now we discuss about professional life of Gandhi. Started with South Africa. Started in South Africa. Basically, struggle in South Africa. When Gandhi reached Bombay, he learned that his mother had died. The news had been deliberately kept back from him to spare him the shock in the foreign land. After spending some time in the Rajkot, he immediately took in hand the education of his little son and of his brother children. He decided to set up the legal practice in Bombay. He stayed in Bombay for a few months, where he had a small case, but when he rose to urge in the court, his nerve failed him and he could not utter a word. Having failed to establish himself in Bombay, Gandhi returned to Rajkot, where he started practice again. He still did not make such progress and was unhappy and
could not get in sync with the atmosphere of PT introduced that was the rampant in the small state of Kathiawar. Basically, this is the every student have the this kind of phase we are facing. Like when we achieve some degrees, like Gandhi achieved the barrister degree. First is to who practice in life and like a profession. He used his degree as a profession and earn some money. But Gandhi also faced this kind of situation. No case for no one case he was only a small case was acquired, a small case was fight for some party, but other case was not find. That's why he not make some much progress and was unhappy and could not get in sync with the atmosphere of PT interviews. That's why rampant in the small state of Kathiawar. During this time, an offer came from Dada Abdullah and company to proceed to South Africa on their behalf or instruct their counsel in the lawsuit. According to Gandhi, this was a godsend opportunity. Gandhi jumped at it and sailed for South Africa in April 1983 intending to stay for a year, but staying on the few one for 21. It was in South Africa that a shy, timid, inexperienced lawyer come into a clash with force that made him to tap into the in his hidden moral resource and turn misfortunate into creative spiritual experience. Dressed in a frock coat and a turban, Gandhi landed in Durban, where his client Abdullah Seth received him almost at once. The first thing he sensed on arrival was the oppressive atmosphere of racial snobism. A large number of Indians were settled in South Africa, some as merchants, some in other professions. A large majority of them were in interns labors on her dependents. They were all looked down up and perhaps by the white shelters and called coolies or Samis. Thus, a Hindu doctor was a coolie doctor and a Gandhi himself a coolie barrister. After about a week's stay in Durban, Gandhi left for uh, Pretoria, the capital of the Transvaal. There, his presence was needed in connection with a lawsuit. A first-class ticket was purchased from him by his client. When his train reached Maritzburg, the capital of Natal, at about 9 p.m., a white passenger boards the train, object to the presence of a colored man in the compartment, and Gandhi was ordered by a railway officer to shift to a third class. The next evening, he continued the train journey, this time without an incident, but a bigger mishap awaited from him on the journey for Charlestown to Johannesburg, which had to be covered by stagecoach. He was made to sit with the coachman on the box outside, while the white conductor sat inside with the white passenger. Gandhi pockets in the insult for the fear of missing the coast altogether. On the way, the conductor was wanted a smoke, speared a piece of dirty sackcloth on the footboard, and ordered Gandhi to sit there so that he conductor could have. Gandhi sat and smoked. Gandhi refused. The conductor sorrow and rained blow on him, trying to throw his down. Gandhi clung to the brass rails on his coach box, refusing to yield and unwilling to retaliate. Some of the white passengers protested at his crowdedy assault, and the conductor stopped beating Gandhi. So this main concern in the Pretoria was with the lawsuit. Gandhi's sense of social justice had been aroused by the personal experience of the brutal,
brutalities to which his countrymen were subject to. Basically, Gandhi feel that this type of case occurred with me, and the Indians, yeah, other Asian countries man citizens also faced this type of unsocial activities and elements faced by day to day life. That's why this type of experience and back experience in his life is faced in South Africa. He started for campaign in social justice. He therefore lost no time in calling a meeting of his Indian community in Pretoria, which consisted largely of Muslim merchants. This was his first public speech, which he delivered successfully. He encouraged his countrymen to observe truthfulness even in the business and remind them that their responsibility was all the greater since their country would be judged by the conduct in a foreign land. He asked them to forget all distinctions of religion and caste and to give up some of their unsanitary habits. He suggests the formation of an association to look after the Indian shelters and offered him his free time and service. The position of Indian in the Transvaal was worse than in Natal. They were compelled to pay a poll tax of European 3. They were not allowed to own land expert in a specially allocated location, a kind of ghetto. They had no franchise and were not allowed to walk on the pavement on move out of door after 9 p.m. without a special permit. There, this kind of disrespect faced Indian South Asian in South Africa. Gandhi had been working hard at the lawsuit for where he had come to South Africa and had gained a sound knowledge of legal practice. He made two discoveries. One was the fact were there forth of the law, the other that litigation were demanding to both parties in a suit, and therefore the duty of a lawyer was to bring them together in a settlement out of court. In the particular case, he succeeded in persuading both Abdullah Seth and the opposing party Tayyab Seth to accept abbreviations. Having completed his work in Pretoria, Gandhi refused to Durban and prepared to sail home, but at a farewell dinner given in the honor, someone showed him a news item in Natal Mercury that the Natal government proposed to introduce a bill to disfranchise Indians. Gandhi immediately understood the ominous implication of this bill, which according to him was the first nail into their coffin, and advised the competitors to resist it by the concerned action. The Indian community convinced him of their helplessness without him and begged him to stay on the another month. Gandhi agreed, later realized that his 1 month would become 20 years. With his with his usual instant, Gandhi then and there turned the farewell dinner into an action committee and drafted a petition to the Natal Legislative Assembly. Volunteers came forward to make copies of the petition and to collect signature all during the night. The petition received good publicity in the press. The following morning, the bill was, however, passed under under it. Gandhi set to work on another petition to Lord Ripon, the Secretary of State for Colonies, which a month the mammoth petition with 10,000 signatures was sent to Lord Ripon and 1,000 copies printed for distribution. Even the Times admit the justice of Indian claims, and for the first time the people in India came to know of hardship of their countrymen in South Africa. Gandhi realized that if he had to extend his stay in South Africa, he would not accept remunerations for his public service and
estimate that he needed about 300 European rupee to meet his expenses. He therefore enrolled as an advocate of the Supreme Court of Natal. 3 years stay in South Africa Sir persuaded Gandhi that he could not now desert a cause he had so warmly espoused. espoused. He therefore took 6 months leave to visit India and bring his family back, but it was no holiday. He visited many cities in India and worked hard to rouse interest of the editors of paper, an eminent public man in the unfortunate condition of Indian in South Africa. He published a small pamphlet on the subject. Thus, it was a very sober and strained statement of the Indian case. A destroyed summary cables by the Reuters create considerable misunderstanding in Natal, which was to have unpleasant consequences later. With placed broke out in Rajkot, Gandhi volunteers his service and visit every locality, including the quarters of the untouchables, to inspect the toilets and teach and resistance better methods of sanitation. During the visit, he made the acquiescence of veteran leaders like Badruddin Tayyabji, Hansi Mehta, Surendranath Banerjee, and the great patriot Tilak. He met the wise and noble-hearted Gokhale were greatly inspired by him. He addressed a large public meeting in Bombay. He was due to speak in Calcutta also, but before he could do so, an urgent telegram from the Indian community in Natal obligates him to cut short his stay and sail for Durban with his wife and children in November 1896. When the ship reached Durban, it was put into a 5 days quarantine. European community, misled by grabbed versions of Gandhi activity in India and by a rumor that he was bringing shiploads of Indians to settle in Natal, were angry and threatened to drown all the passengers. However, the passengers, including Gandhi's family, were allowed to land unmolested, but when Gandhi came down a little later and his identity was discovered, an infuriated mob fell upon him, stoning, beating, and kicking him, and would probably have killed him if a brave England lady had not come to his rescue. This is a major incident in Gandhi's life in South Africa. News of his cowardly assault received with publicly, and Joseph Chamberlain, the British Secretary of State for the Colonies, cables and other order to Natal to prosecute all those who were responsible for the attempted lynching. Gandhi refused to identify and prosecute his assault, saying that they would mislead, and he was sure that when they come to know the truth, they would be sorry for what they had done. Now, it was during the second period in South Africa that Gandhi's mode of living underwent a change, albeit gradual. Formerly, he was anxious to maintain the standard of English barrister. Now he began in the methodological but original fashion to reduce the wants and his expansions. He learned laundries and become his own washerman. He could now iron and stretch a stiff white collar. He also learned to cut his own hair. He not only cleaned his own chamber pots but often of his guests as well. Not satisfied with self-help, he volunteers despite his busy practice as a lawyer and demand of public work his free service for 2 hours a day as compounder in a charitable hospital. He would undertook the education at home of his two sons. Now in AP, he read a book on nursing and midwifery, and in fact served as midwife when he
when his fourth and last son was born. Gandhi visited India again in 1901 to attend the Calcutta session of Indian National Congress and had the satisfaction of seeing the resolution of South Africa approved. He was, however, disappointed with the Congress. He felt that Indian politicians talked too much but did little. He deplored the importance given to the English language in their discussion, as was pained to see the unsanitary condition of the latrines in the camp. After staying for a few days in Calcutta as Gokhale guest, he went out of a tour of India, traveling third class in order to study for himself for the habits and difficulties of the poor. He observed that the extreme discomfort of third class travel in India was due to much of their indifference of the railway authority as the dirty habits of the passenger themselves, and suggests that an educated person should voluntarily travel third so as the reform the people's habits, as he in passion to ventilates their legitimate grievance. He diagnosed as well as the remedy suggest was charismatic of his approach to all social and political problems equal emphasizes on duties as on rights. Gandhi was not destined to work in India yet. Hardly had he set up his practice in Bombay when a cablegram from the Indian community in Natal reclaimed him. He had given them he would refer is indeed. Leaving his family in India, he sailed again. He had been called to put the Indian case before Joseph Chamberlain was visiting South Africa. Chamberlain did not lend an ear to Gandhi and the Indian petition. The situation in Transvaal was unfortunate for the Indians, so Gandhi decided to shift to Johannesburg as an advocate of the Supreme Court. He had stayed in specifically to challenge European arrogancy and resist injustice. He had no malice in his heart, but only wanted to right wrong. Founding of the Indian opinion about the middles of 1903, it has acquired to him that it the South African Indians were to be brought into a closer association with each other and with their European fellows colonists, and the politicians and socially educated. It was absolutely necessary to have a newspaper, and after consultation he provided the greater part of the capital for its inauguration with the late Mr. Ahmad Nazar as the editor, and thus the Indian Opinion was born. Gandhi often ponders deeply over the kind of life he should lead in order to dedicate himself completely to the service of humanities. He realized that absolute self-control or brahmacharya was necessary for the purpose. For one could not live both after the flesh and the spirit. So immediately after the return from the Zulu campaign in 1906, he announced his resolution to take a vow of absolute celibacy to select group of friends. This step was taken under the influence of the Bhagavad Gita, which he had reading regularly every morning for some time and committing to memory. Another doctrine of the Gita, which in, influenced him profoundly, was non-profession. As they realized its implications, he allowed his insurance policy of rate rupees 10,000 to lapse. Henceforth, the world put his faith in the God alone. Next to the Gita, the book which influenced him most deeply was Ruskin unto the last, which his friend Pollack has given him to read one day in 1904. What Ruskin preached on, or rather what Gandhi understood him to preach, was the moral dignity of manual labor and the beauty of community living on the basis of equality. Since unlike Ruskin, Gandhi could not appreciate an ideal without wanting to practice it, he immediately set about to busy a farm where such a life could be lived. Thus was founded the famous Phoenix colony on 100 acres of land, some 14 miles from Durban. But Gandhi could not stay long at Phoenix, but duty
called him to Johannesburg, where later he founded another colony on similar ideals at the distance of 21 miles from the city. He called it the Tolstoy farm. In both these ashram and settlements, organized and spiritual ideas as are India now known in India, the inmates did all the work themselves from the cooking to scavenging. Extreme simplicity of the life was observed, reinforced by the strict code of moral and physical hygiene. No medicine were kept, for Gandhi was had earlier read Adolf just returned to nature believed profoundly in natural cure. Every inmate had to practice some handicraft. Gandhi himself learned to make sandals from 1907. Gandhi and the rest of the Indian struggle with the Black Act of General Smuts. Gandhi was jailed thrice. It was his time in jail praying and understood privations that Gandhi was able to harden himself for further struggle which was waiting in the future for him, basically in India. Now we discuss the era of Gandhi life. We discuss the chapter of Gandhi life in South Africa. This faced some kind of a struggle, basically racial struggle in Africa, South Africa, basically for South Asia people, India also, but Indians also, but South Asia peoples. Now, the next phase of his life is the struggle in India. Basically, independent movement in India. He is the big and one of the bigger politicians. We can say is the biggest political leader as the freedom fighter of India in his struggle time in India. In April 1893, Gandhi has sailed for the South Africa, a young and unexperienced barrister in search for fortune. Basically, is the professional life. In January 1915, he finally returned to India with no possessions and with only one ambition and purpose, that is to serve his people. He did not know India, its people, or their problems well. He therefore promises his political guru Gokhale that he would spend for the first year in India studying the country with his eyes open but his mouth shut. After 1 year of roaming India, Gandhi settles down to the bank of the river Sabarmati on the outskirts of Ahmedabad, where he founded an ashram in May 1915. He called it the Satyagraha Ashram. Gandhi's first public address in India was on the occasion of the opening ceremony of the Banaras Hindu University in February 1916, which was attended by many distinguished persons and princes and the Veracity himself. Speaking in English, he shocked them all by expressing his deep humiliation and shame at being compelled to address his countrymen in the language that was foreign to him. His first satyagraha in India was in the Champaran in Bihar, where he went in 1917 at the request of the poor peasant to inquire into the grievance of the much exploited century of that district. The peasants here were forced by British indigos planters to grow indigos on 15% of their land and the part which the whole called for rent. The indigo farmers of the area found a campaign in Gandhi, and Gandhi embraced the straight into realizing him. The incident of Gandhi, the power of peaceful satyagraha, and the masses. The report of the committee on which Gandhi was member went in favor of the tenant farmers. The success of his first experiment in satyagraha in India greatly enhanced Gandhi's reputation in his country. Similarly, Gandhi took up with the cause of the textile mill workers in Ahmedabad. He refused to touch food until the matter was amicably solved. At the end of 3 days, both parties agreed on attributions aimed general rejoicing. Verge of starvations were being forced by the government to pay the unusual tax. Gandhi advised satyagraha and persuaded all the peasants, the well-to-do as well the poor, to take a pledge not to pay any tax until those who could not pay were granted receipt.
Despite the no tax campaign lasted for the about 4 months, and the end of which the government suspended the tax for the poor peasant Khalifa movement. Post the First World War, Gandhi has agreed to support the British during their fight in the First World War, but the British failed to fulfill their promises of granting India's independence post the war, and as the result of the Khalifa movement was launched, Gandhi realized that Gandhi and Muslims must unite to fight the British, urged both the communities to show solidarity and unity, though the motive was questioned by many Hindu leaders. Despite the oppositions from many leaders, Gandhi managed to gather the supports of Muslims, but as the Khalifa movement ended abruptly, all the efforts got wasted. Non-cooperation movement was one of the Gandhi's most important movement against the British. Gandhi urged his fellow countrymen to stop cooperating with the British. He believed that the British succeeded in ruling over India only because of the cooperation of the Indians. He warned the British not to pass the Rowlatt Act, but they did not pay any attention to the words and passed the act as soon as it was announced. Gandhi asked anyone to start civil disobedient movement against the India, against the Britishers. Basically, this is the civil disobedience movement, is boycott and picketing, etc. The British began suppressing the civil disobedient movement by force. He urged people to show unity, non-violence, and respect for human life, but the British responded aggressively to his and arrest many protesters. On 13 April 1919, a British official, General Dyer, ordered his forces to open fire on the peaceful gathering, including women and children, in Amritsar, Jallianwala Bagh. As a result of his, hundreds of innocent Hindu and Sikh civilians were killed. The incident came to be known as Jallianwala Bagh Massacre. The cowardly massacre of the innocent was followed by the declaration of martial law in Punjab, with wholesale arrest, flogging, and the inhuman order. The event of that day, which had been called by the Sir Valentine Chirol as the Black Day in the annals of British India, marked a turning point in the history of Indian struggle. The moral prestige of Britain received a fatal blow. Henceforth, Gandhi could not keep away from the battlefield of Indian politics. Now, Simon Commission and Salt Satyagraha. During the period of 1920s, Mahatma Gandhi concentrated on resolving the differences between the Swaraj Party and the Indian National Congress. In 1927, British appointed Sir John Simon as the head of the new Constitutional Reform Commission, which was popularly known as the Simon Commission. There was not even a single Indian in the commission. Agitated by this, Gandhi passed a resolution at the Calcutta Congress session in December 1928, calling on the British government to grant Indian domination status. In case the British did not comply with the demands, they were to face a new protest of non-violence, demanding complete independence or Purna Swaraj for the country. These demands were rejected by the British. The Indian flag was inverted by the Indian National Congress on 31st December 1929 at the Lahore session on the banks of River Ravi. January 26, 1930 was also celebrated as the Independent Day of India. The British failed to give in to these demands, and soon they levied a tax on salt, and thus the Salt Satyagraha was launched in March 1930. Opposed the tax levied on salt, Gandhi started the Dandi March with his followers in March, going from Ahmedabad to Dandi on foot. Quit India movement. As the Second World War progressed, Mahatma Gandhi intensified his protest for the complete independence of India. He drafted a resolution calling for the British to quit India. The Quit India movement, or the Bharat Chodo Andolan, was the most aggressive movement launched by the Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi. Gandhi was arrested on 9th August 1942, was held for 2 years in the
Aga Kha Palace in Pune, where he lost his secretary Mahadev Desai and his wife Kasturba. The Quit India movement came at the end by end of 1943, when the British gave hint that complete power would be transferred to the people of India. Gandhi called off the movement, which resulted in the release of 1 lakh political prisoners. Now, assassinations of Mahatma Gandhi. The inspiring life of Mahatma Gandhi came an end of 30 January 1948, when he was shot by a fanatic Nathuram Godse at point blank range. Nathuram was a Hindu radical who held Gandhi responsible for weakening India by ensuring the partition payment to Pakistan. Godse and his contemporary Narayan Apte were later tried and convinced. They were accused on 15 November 1949. Now we started the second unit. The name is Gandhi Conceptions of Modern Civilization and Alternative Modernity. Basically, we discussed the Gandhi's life in early life, childhood life. We can discuss in Gujarat, and is academic life in England, professional life in South Africa, also the struggle for and the struggle for India. In India, independent leader is the political leader emerged in India. Now, Gandhi conceptions of modern civilization and alternative modernity. Objectives: Mahatma Gandhi was a mass leader and his belief affected generation to come. As such, it was a good idea to attain a sense of civilization as he perceived it. In his mind, he was very clear as to the differences between the Western civilization and the Indian civilization. He was a strong critic of the Western mode of living and sense of morality. He did not believe that the scientific and technological advancement by the West constituted progress. Most of the words and the symbols Gandhi invented as used in the long political and philosophical struggle against the British as the Western materialism were symbols of Indian tradition on the one hand, and a critique of modern symbols have more than one meaning. They also present multiple messages, and the most important among them was a critique of modernity. These essentially Indian words and symbols were used by Gandhi as critics of and to counter the three important concepts of nationalism, industrialism, and Western education. Basically, Gandhi countered the three critiques of the idea of Western thought is the nationalism, industrialism, and Western education, which form the very core of modernity in India. All this suggests that Gandhi refused to accept modern civilization, which he designed and describes as Western civilization, and most of the values it stood for. He actively counters them with words, symbols, concepts, traditions, values, and it all. The very philosophy, which is essentially Indian, aims and objective. This unit will enable you to understand Gandhi's ideas and perspective on modern Western and Indian civilizations. He critiques of industrialization and mechanization, use of Indian symbol like khadi to counter modern civilization, the idea of education that best suited India. Now, Gandhi idea of civilization. What is the Gandhi idea of civilization? We discuss. Gandhi explained in detail his idea as concept of civilization, positive and negative features of Western civilization, etc., modern civilization, and comparison and construct between India and Western civilization in many speeches and writing, especially in Hindu Swaraj, which he wrote in Gujarati in 1909. On his return voyage from London to South Africa, it come out to in the two installment in the same year in the Gujarati edition of Indian Opinion, the weekly published by Gandhi in South Africa. It was issued as a booklet in Gujarati in 1910 and was banned by the British authorities on the charges of
seditious content, seditious contest. Undaunted by the move of the imperial authorities, Gandhi later developed the ideas he expressed in Hindu Swaraj further and enriched them by the new contribution throughout his life. He views emanated mainly from his reaction to events and his attempt to give encouragement to many social reformer and the political movement. A uniformity exists in his thought, and his uniformity in Gandhi's thought arose from a moral approach and a desire to lead active and creative life not for the sake of himself but for the sake of his the countrymen. Gandhi regards violence un-Indian something allied to Indian civilization. He makes his opinion amply clear in Hind Swaraj in a sense that aim of Hind Swaraj was to confront the anarchist and violence-prone Indian nationalism with an alternative to violence derived from the Gandhi experiment with Satyagraha. Gandhi mentioned that Hind Swaraj was written in order to show that the countrymen were following a societal policy of violence, and if they look back to their own glorious civilization, either the English would adopt the latter and become Indianized or lose their interest in conquering India. Furthermore, in Hind Swaraj, Gandhi depicted the dichotomy between the spiritual moral superiority of Indian society and the violent, politically corrupt nature of European states. While condemning the brute force of Western power, Gandhi distanced himself from the militant nationalists because he supports violence, which he considered a suicidal strategy as it would provoke organized violence by ruling authority. Hind Swaraj was a detailed commentary on Western civilization that thrived on material power. In the Hind Swaraj, he launched an attack on every aspect of Western civilization in order to prove how evil and how harmful it was. The text also contained Gandhi's alternative to modern civilization and a program of action and behavior that Indians must follow to make that alternative a reality. Gandhi equated modern civilization with the Western one because the West was the principal seat of all that it's considered modern. When he actually attacked was a particular form of Western civilization, the one that emerged with the Enlightenment and the Industrial Revolution. According to Gandhi, modern Western civilization is characterized by the many negative features like greed, aggressions, colonialism, imperialism, war technology, inequality, exploitation, poverty, expensive luxury, badly comforts, unreadables, individualism, and vulgar materialism, immorality, valueless and commercial education, alienations, and so on. This was thoroughly cited by Gandhi before explaining these features in detail and their impact on social economy, political and moral aspects of modern human life and Gandhi overall. Critics of Western civilization scattered throughout his expansive works. It is better to know that Gandhi meant by civilization both Western and Indian himself. According to Gandhi, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, perform of duty and observance of the morality and convertible terms to observe morality in the attain mystery over all the mind and our passion. So doing we know ourselves. In the chapter titled Civilization in Hind Swaraj, Gandhi provided an elaborate explanations about his idea on modern civilization. He elaborated as to what state of things is described by the word civilization. He writes its true ties lies in the fact that people living in the mark badly welfare the object of life. The people of Europe today live in better built houses than they did a hundreds years ago. This is considered an emblem of civilization, and it is also a matter to promote bodily happiness. Formerly, they worked skins and used spears as their weapon. Now, the years long trouser and the emblazing their bodies, they wear a variety of dresses, and instead of spears, they carry with them revolves containing five or more
Now, this unit not complete today. We will discuss in next class. Till now, you can read the first unit, the four phase of Gandhi's life in childhood life, then academic life, then professional life, and the struggle life and freedom movement in India. We discussed in briefly in unit number 1. Till now, you can read and write your notes in your notebook. Namaste. We will meet again in next class. Namaste.
ఎన్వైరన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 పొలిటికల్ ఎకాలజీ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని తెలుగులో రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అని అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అనేది గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా సామాజిక శాస్త్రము, మానవ శాస్త్రము వంటి వివిధ విభాగాలు రాజకీయ శాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, భౌగోళిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర, పర్యావరణ మరియు మానవ పరస్పర చర్యల గురించి లోతైన అవగాహన పొందడానికి రాజకీయ పర్యావరణ విధానాన్ని స్వీకరిస్తూ వచ్చారు ఈ సామాజిక పండితులందరూ. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అనేది సామాజిక పరిశోధన యొక్క ప్రత్యేక రంగము. ఇది పర్యావరణ వనరులపై యాక్సెస్ మరియు నియంత్రణ యొక్క వివిధ మార్గాల యొక్క క్లిష్టమైన విశ్లేషణ ద్వారా పర్యావరణము మరియు సామాజిక ఈ యొక్క సంస్థాగత జీవితాల మధ్య సంక్లిష్ట సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుందన్నమాట. పర్యావరణ సమస్యలు, ఉద్భవిస్తున్న సమస్యలు, దాని సమృద్ధి మరియు కొరతలపై, విభేదాలపై ప్రజా చర్చను సృష్టించిన వివిధ పర్యావరణ ఉద్యమాల నేపథ్యంలో ఇది ఉద్భవించిందని చెప్పుకోవాలి. ప్రకృతి సమాజ సంబంధాలపై రాజకీయ పోటీలను అర్థం చేసుకోవటానికి రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క ప్రత్యేక లక్ష్యంగా మనము చెప్పుకోవాలన్నమాట. దీనివల్ల మనకి సామాజిక పరిస్థితులు, ప్రకృతి పరిస్థితులపై జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క పద్ధతి అనేది మనము అనేక కోణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. పర్యావరణ ఆరోగ్యము మరియు స్థిరమైన జీవనోపాధి యొక్క చిక్కులు రాజకీయ పర్యావరణ పరిశోధన కేంద్ర ప్రశ్నల నుంచి ఇది ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. అవి ప్రాంతీయ పర్యావరణ క్షీణతకు కారణాలు ఏమిటి, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రయత్నాల నుంచి ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతూ ఉంటారు మరియు ఎవరు నష్టపోతూ ఉంటారు అనేది కూడా తెలుసుకోగలుగుతాము. పర్యావరణ మరియు దాని ప్రాప్యత సంబంధించిన సామాజిక అసమానతలను పరిష్కరించడానికి ఎలాంటి సామాజిక, సాంస్కృతిక మరియు రాజకీయ ఉద్యమాలు మరియు ఆందోళనలు ఉద్భవించాయనేది కూడా మనం ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అంటే ఏంటి, దాని యొక్క అర్థము, స్వభావాన్ని తెలుసుకుందాము. మనము ప్రకృతి గురించి ఆలోచించినప్పుడు దాని అత్యంత సహజమైన రూపంలో ఊహించుకుంటూ ఉంటాము. సహజమైనది క్యాలెండర్ చిత్రాలు మరియు పోస్టర్లలో ప్రముఖంగా చిత్రీకరించబడిన పర్వతాలు మరియు సముద్రాలు మానవ సమాజం నుంచి దూరముగా ఉన్నాయని మనము అనుకుంటూ ఉంటాము. అయితే ఇది చాలా అందంగా జరుగుతుందని మనకి తెలుసు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మారుమూల పర్వతాలు లేదా తీర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నప్పుడు కూడా మానవులు ప్రకృతిలో పొందుపరచబడ్డారని మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమగ్రమైన అంశము మానవులకు మరియు వారు నివసించే సహజ పర్యావరణానికి మధ్య పరస్పర చర్యలు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మానవ జీవితాలలోని అన్ని అంశాలను రూపొందించింది. ఇక్కడ ఒకరు నగరాల్లో నివసిస్తున్నా లేదా పర్వతాల దిగువన నివసిస్తున్నా అన్ని మానవ సమాజాలు చివరికి ప్రకృతితో మరియు దాని వనరులతో సంకర్షణ చెందుతూ తన జీవితాలని నిర్మించుకుంటూ ఉంటారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క విధానము యొక్క ఉద్దేశము ఏమిటంటే ఈ పరస్పర చర్య రాజకీయాలకు దూరంగా ఉందా లేదా అనేది ప్రశ్న అడగటమే దీని యొక్క ఉద్దేశంగా మనం గ్రహించాలి. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము సాధారణంగా నిర్వహించబడిన
పర్యావరణం యొక్క రాజకీయాలను పదము యొక్క విస్తృత అర్థంలో పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణ క్షీణతను శాస్త్రీయ మరియు సాంకేతిక పరిష్కారాలకు అనుకూలమైన ఒక సాధారణ లక్ష్యము సమస్యగా అర్థం చేసుకోవచ్చనే అభిప్రాయాన్ని రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము తిరస్కరిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే చాలామంది ఉన్నారు, లేదా మనకు పరిశుభ్రమైన మరియు మరింత సమర్థవంతమైన ఉత్పత్తి లేదా పారవేయటము సాంకేతికలు అవసరం. బదులుగా రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము రాజకీయాల జీవావరణ శాస్త్రము మరియు జీవావరణ శాస్త్రము యొక్క రాజకీయాలు ఉన్నాయని నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది. మొదటిది సహజ వనరులు పంపిణీ, కేటాయింపు మరియు వెలికితీత సమాజంలోని రాజకీయ మరియు సామాజిక సంస్థల స్వభావము రూపొందించడంలో కేంద్ర పాత్రను మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడానికి సవాళ్లు మరియు అవకాశాలను విధించటం ద్వారా పర్యావరణము పరిస్థితులు, సామాజిక నిర్మాణాలు మరియు సంస్థల అభివృద్ధిని నిరంతరము ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా జీవావరణ శాస్త్రము రాజకీయమైనది. కొరత ఉన్నప్పుడు విషయాలు ఎలా కేటాయించబడుతున్నాయి, ఎవరు స్వీకరిస్తారు మరియు ఎవరు స్వీకరించరు అనే దానిపై నిర్మాణాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. వనరులు మరియు ప్రయోజన ప్రవాహాల పంపిణీతో పాటు సమాజంలో ఏ సమూహము పర్యావరణ క్షీణత భారాన్ని భరిస్తాయి అనే దానిపై నిర్ణయాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. సామాజిక డైనమిక్స్ సహజ వనరుల వినియోగ నమూనాలను రూపొందిస్తుందన్న అలాగే పర్యావరణ సమస్యలను ఏర్పరుస్తాయి. వాటికి కారణాలు ఏమిటి మరియు పరిష్కారాలు ఎలా ఉండాలి అనే దాని యొక్క ప్రాథమిక నిర్వచనాలను రూపొందిస్తుందన్న సోపాన క్రమాలు, ప్రత్యేక హక్కులు మరియు అధికారము అన్నీ కూడా ఇందులో అమలులోకి వస్తాయనేది కూడా మనము గ్రహించాలి. రాజకీయ జీవవరణ శాస్త్రము పర్యావరణ ఆందోళనలు, ఆసక్తులు మరియు ఉద్యమాల మధ్య సంబంధాల అధ్యయనానికి మరియు వివిధ సామాజిక సమూహాలకు పర్యావరణం యొక్క అసమాన ప్రాప్యత సూచిస్తూ ఉంటుంది. దీని మేధో మూలము 1970 నాటిది. ఆంథ్రోపాలజిస్టులు బూర్జువాలను అర్థం చేసుకోవటానికి జీవావరణ శాస్త్రము మరియు రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మధ్య సంబంధాలను పరిశీలించటము నిరంతరము ఇక్కడ ప్రారంభిస్తూ వచ్చారనేది కూడా మనము చూస్తూ వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ పర్యావరణ ఆందోళనలు, డయాన్ రుచిలేస్ మరియు ఇక్కడ ఎస్కోబార్, రిచర్డ్ బేట్ మరియు ఫియర్స్, బన్యన్, బ్రయంట్ వంటి వివిధ సామాజిక పండితులు, ఎరిక్ జాన్సన్, బార్బరా మొదలైన సామాజిక పండితులు దాని మేధోపునాదులను నిరంతరము దోహదపడ్డారనేది మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. మరియు సామాజిక శక్తి మరియు పర్యావరణ శాస్త్రాల పనితీరు మధ్య సంబంధాన్ని పరిశీలించే రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్ర సాంప్రదాయాన్ని స్థాపించారు అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ సామాజిక శాస్త్రాల నుంచి సైద్ధాంతిక అంతర్దృష్టులను రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్ర వివరణలో ఉపయోగించాలనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. అవి పర్యావరణ వనరులపై ప్రాప్యత మరియు నియంత్రణ యొక్క విశ్లేషణ మరియు ప్రశ్నలు, వనరుల ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంపై ఈ యొక్క చర్యలు, పర్యావరణ భంగము, క్షీణత
మరియు పునరావాసము యొక్క రూపాలను అర్థం చేసుకోవటము, 1960 మరియు 1970లో రైతుల అధ్యయనాలు మరియు వలసవాదంపై విమర్శలు కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రము ఏర్పడిన నేపథ్యంలో మారుతున్న పర్యావరణ ప్రకృతి దృశ్యము మరియు సమాజ సంబంధాలపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తూ వచ్చాయనేది కూడా మనము చూస్తూ వచ్చాము. ఇక్కడ మార్కియన్ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ప్రభావితమైన పండితులు గ్రామీణ సమాజంలో వర్ణ భేదము, వలస పాలన వ్యతిరేకంగా రైతులు సమీకరణ మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో గ్రామీణ పేదలపై అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావము పెరగటం వంటి ప్రశ్నలను లేవనెత్తటము నిరంతరము ప్రారంభించారనేది కూడా మనము చూస్తూ వచ్చాం. ఈ రంగంలో పనిచేసే పండితులు పర్యావరణ జ్ఞానము, నిర్మాణము, వివిధ జాతులు, తరగతులు, జాతులు మరియు లింగాల పర్యావరణ పద్ధతులపై దృష్టి సారిస్తూ వచ్చారు. వివిధ సామాజిక సమూహాలతో అనుభావిక సంబంధము, వాటి వాటాలు మరియు సామాజిక పర్యావరణ సమస్యలకు పరిష్కారాలపై దృష్టిని ఆకర్షించాలని వాళ్ళు పట్టుబడుతూ వస్తూ వచ్చారు. పర్యావరణ పరిస్థితులలో ప్రజలు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నారో రూపొందించడంలో విస్తృతమైన ఆర్థిక రాజకీయ నిర్మాణాలు, అలాగే సాంస్కృతిక చర్చలు ప్రాముఖ్యతను రాజకీయ జీవవరణ శాస్త్రము నిరంతరము హైలైట్ చేస్తూ వచ్చిందనేది కూడా మనము గమనిస్తూ వచ్చాము. తర్వాత జీవావరణ శాస్త్రము రాజకీయ రహితమా కాదా, అవునా అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. దాని గురించి ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ ఏదైనా లేదా ఎవరైనా రాజకీయము అని మనం చర్చించేటప్పుడు సాధారణముగా అధికారము గురించి ప్రశ్నను ప్రస్తావిస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. వివిధ సామాజిక సమాజాల మధ్య దేశాలు, నగరవాసులు ఇక్కడ వర్సెస్ ఈ యొక్క రూరల్ నివాసులు, కుల సమూహాలు అండ్ ఇవన్నీ వీటి మీద సమాజాల లోపల ఇక్కడ పురుషులు మరియు స్త్రీలు మధ్య, వివిధ తరగతుల సభ్యుల మధ్య ఒక విభేదాలు, ఇక్కడ అధికారిక గతిశీలత, వనరుల ఉపయోగించే విధానాన్ని మరియు పర్యావరణాన్ని రూపొందించే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాలి. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము ఆ ప్రశ్నకు అవునని సమాధానము ఇస్తూ ఉన్నది. కానీ అది ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్య విధానము కాదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. మన చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణం గురించి మన భావన రూపుదిద్దుకున్న ముఖ్యమైన మార్గాలలో ఒకటిగా మనం చూస్తున్నాం. మనము ఆ రాజకీయ విధానాలు అని పిలిచే విధానాల ద్వారా పర్యావరణము మరియు దాని స్థితి, వనరుల రకము మరియు ముఖ్యంగా దానిపై ఆధారపడి జనాభా వంటి నిష్పాక్షిక కారకాల ద్వారా రూపొందించబడుతుందనే భావనలో ఇటువంటి విధానాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. పెరుగుతున్న మానవ జనాభా యొక్క ఆందోళన ఆధారంగా జీవావరణ శాస్త్రముపై మాల్తాస్ వాదనల ద్వారా ఈ విధానము వర్గీకరించబడిందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ యొక్క పెరుగుతున్న జనాభా సహజ వనరులపై భరించలేని ఒత్తిడిని ఇది కలిగిస్తుందని, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి పేద జీవన పరిస్థితులకు దారితీస్తుందని మాల్తాస్ పేర్కొన్నారు. ఈ విధానము చాలా ప్రజాదరణ పొందింది మరియు పర్యావరణ ప్రశ్నను మనం ఎలా రూపొందిస్తున్నామో ఆలోచించినప్పుడు తరచుగా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. స్థిరమైన జీవితాన్ని నిరంతర అవకాశంగా మార్చే భారము,
పెద్ద జనాభా కలిగిన దేశాలపై ఉంచబడుతూ ఉన్నది. ఇవి ఎల్లప్పుడూ అనేక రకాలైన పద్ధతులతో మార్పులు చేర్పులతో పాటు ఈ యొక్క ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న లేదా పేద దేశాలు జనాభా బాంబు టిక్ టిక్ అనే దాన్ని కించపరచకపోవటం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తముగా నష్టం జరుగుతుంది అని వాదించబడుతూ వస్తూ ఉన్నది. అయితే మన ప్రస్తుత పర్యావరణ స్థితి గురించి మనము ఆలోచించినప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన వాస్తవము ఏమిటంటే వనరుల వినియోగము జనాభా పరిమాణముతో చాలా తక్కువ సంబంధము కలిగి ఉంటుంది. ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వాస్తవానికి ప్రపంచంలోని ధనిక దేశాలు పేద దేశాల కంటే ఎక్కువ వనరులను వినియోగిస్తూ వస్తూ ఉంటాయి. నేడు మన పర్యావరణ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో మనము ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలోని అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలు తాము నివసించే మార్గాలను పునరాలించుకోవాలి. కానీ ఆర్థికంగా మరియు రాజకీయంగా ఆధిపత్యం చెలాయించే ఈ దేశాలను ఎవరు అలా చేయమని బలవంతం చేస్తారు? ఇది ఒక ప్రశ్నార్థకం. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే శక్తి ప్రశ్నను చూడకుండా పర్యావరణ శాస్త్రము మరియు పర్యావరణ సంఘర్షణ గురించి చర్చించడము సాధ్యమేనా అనేది కూడా మనము ప్రశ్నించుకోవాలి. మరొక ప్రసిద్ధ రాజకీయేతర విధానము ఏమిటంటే సాంకేతిక వినియోగము ద్వారా సామర్థ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా లేదా మెరుగైన మరియు సమర్థవంతమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే విధముగా పర్యావరణ వస్తువుల ధరలను నిర్ణయించే మార్కెట్ ఆధారిత విధానాల ద్వారా ఊహించబడిన ఆధునీకరణ. మరొకసారి ఊహ ఏమిటంటే సాంకేతికత మరియు మార్కెట్ విషయాల శక్తి సమస్యల నుంచి తీసివేయబడుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ అయితే చారిత్రక ఆధారాలు మనము వేరేలాగా చెప్తూ ఉంటాయి. ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి సాంకేతిక బదిలీ తరచుగా మంచి కంటే ఎక్కువ హాని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఉపయోగించటానికి సాంకేతికత లేదా సముచిత వనరులు సందర్భాలలో భిన్నంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గుర్తిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ప్రకృతిలో మానవ పరస్పర చర్య సాంకేతికత ద్వారా మధ్యవర్తిత్వము వహించటం ఇది ఒక ప్రధానమైన వ్యక్తిత్వము. ఇక్కడ కూడా శక్తి సంబంధాల ద్వారా రూపొందించబడింది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ భారతీయ సందర్భంలో హరిత విప్లవం భారతదేశంలో ఓబీసీ కులాలలో ఒక వర్గానికి భూమి చుట్టూ ఉన్న వాదనలలో బలోపతము చేసింది. ఇది వ్యవసాయ నేపథ్యంలో కొత్త కుల సంఘర్షణలకు దారితీసింది. ఇంకా సాంకేతికత లేదా ధర నిర్ణయ విధానాల బదిలీ తరచుగా గ్లోబల్ నార్త్ అంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల నుంచి గ్లోబల్ సౌత్ అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు బదిలీ అయ్యే దిశలో ఇది నిరంతరము కదులుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మునుపటి వారు మరింత జ్ఞానము కలిగి ఉంటారు మరియు గ్లోబల్ సౌత్కు సహాయపడగలదనే ఆలోచనపై మనము ఆధారపడుతూ ఉంటాము. రెండింటి మధ్య ఉన్న శక్తి సంబంధాన్ని ఇది మనకి ప్రస్ఫుటముగా సూచిస్తూ ఉంటుంది. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అధికారం యొక్క ప్రశ్నలను పర్యావరణం నుంచి వేరు చేయలేము అనే పునాదిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నిర్వచనాలు నిరంతరము మారుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ పదాన్ని అర్థం చేసుకున్న వివిధ మార్గాలను కలిపి చూస్తే సాధారణ అంశాలు ఉత్పత్తి పాలనతో పాటు శక్తి పంపిణీ మరియు పర్యావరణ విశ్లేషణ గురించి ఆందోళనను ఆకర్షించడానికి
ప్రయత్నించే అధ్యయాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే లీన్బర్గ్ మరియు ఫార్క్ 1994 ఈ ప్రక్రియను మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనిని చూడటానికి మరొక మార్గము ఏమిటంటే పర్యావరణ పరంగా పాతుకుపోయిన సామాజిక శాస్త్రము మరియు రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ సూత్రాల ఖండన వద్ద ఉన్న అధ్యయనముగా దీనిని నిర్వహించటము మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత రాజకీయ జీవవరణ శాస్త్రం యొక్క అంచనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము పరిశీలిద్దాం. ఇటీవల రాజకీయ శాస్త్రము లింగ అధ్యయనాలు మరియు సామాజిక ఉద్యమ విశ్లేషణలతో సంబంధము గ్రహించింది. ఈ రంగం యొక్క విస్తృత పరిధి మరియు అంతర్విభాగాల స్వభావము అనేక నిర్వచనాలు మరియు అవగాహనలకు దారితీస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ రంగము అంతటా సాధారణ అంచనాలు దీని ఔచిత్యాలు ఇస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ రేమండ్ ఎల్ బ్రయంట్ మరియు బెయిలీ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు 1977లో రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రాన్ని అభ్యసించటంలో 3 ప్రాథమిక అంశాలను ఈ ముగ్గురు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. అవి ఏంటంటే పర్యావరణ మార్పుతో పాటు వచ్చే ఖర్చులు మరియు ప్రయోజనాలు అసమానంగా పంపిణీ చేయబడతాయి. వాతావరణంలో మార్పులు సమాజాన్ని ఏకరీతిగా ప్రభావితము చేయవు. జాతి లేదా తరగతి లేదా రాజకీయ అధికార ప్రాప్యత ఆధారంగా సోపానుక్రమంలోని సామాజిక వ్యత్యాసాలు అన్ని పర్యావరణ మార్పుల వల్ల ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతారు మరియు ఎవరు నష్టపోతారు అనే దానిపై ప్రభావాన్ని కూడా చూపుతూ ఉంటాయి. అటువంటి అసమానతలతో రాజకీయ శక్తి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. రెండో పాయింట్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ అసమాన పర్యావరణ పంపిణీ తప్పనిసరిగా సామాజిక మరియు ఆర్థిక అసమానతలను బలోపేతం చేస్తూ ఉంటుంది లేదా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఊహలో పర్యావరణ పరిస్థితుల్లో ఏదైనా మార్పు రాజకీయ మరియు ఆర్థిక స్థితిగతులపై ప్రభావము చూపాలి. కాబట్టి రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి వెళుతూ ఉంటుంది. మూడో పాయింట్లోకి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఖర్చులు మరియు ప్రయోజనాలు అసమాన పంపిణీ మరియు ముందుగా ఉన్న అసమానతలు బలోపేతం చేయటము లేదా తగ్గించటము వలన ఉత్పన్నమయ్యే మారిన అధికారిక సంబంధాల పరంగా రాజకీయ చిక్కులు కూడా ఉంటాయనేది ఈ 3 పద్ధతుల్లో ఈ ముగ్గురు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారనేది ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ఈ నిర్వచనాల ద్వారా ఉద్భవిస్తున్నది ఏమిటంటే వ్యక్తుల మధ్య సామాజిక సంబంధాలు ప్రకృతిలో వారి పరస్పర చర్యలను ఎలా రూపొందిస్తున్నాయి. ఆందోళన, పర్యావరణ మార్పు మరియు నష్టము, సామాజిక, రాష్ట్రము మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయి పర్యావరణ సమస్యలపై చర్చలు మరియు పర్యావరణ సమస్యల చుట్టూ ఉన్న ఉద్యమాలను పరిష్కరించేటప్పుడు మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటామనేది ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఆ తర్వాత రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క ప్రధానమైన ఆందోళనలు ఏమిటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. ఈ విషయంలో రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్ర రంగంలో పని మరియు పరిశోధన కేంద్రీకృతమై ఉన్న కొన్ని ప్రధాన సమస్యలను పరిశీలించటము మనకు బోధనాత్మకముగా ఉంటుంది.
రాబిన్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త 2012లో ఇటీవల పనిలో 5 కేంద్ర ఇతివృత్తాలు గుర్తించారు. ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన కేంద్ర ఇతివృత్తాలు ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. మొదటిది క్షీణత మరియు రూపాంతరీకరణ సిద్ధాంతము. వనరుల వినియోగము మరియు నిర్వహణలో జరిగిన మార్పులకు సంబంధించింది ఇది. ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ప్రపంచ స్థానిక మార్కెట్లో అనుసంధానించడం వల్ల సమాజము లేదా రాష్ట్రము జోక్యము ఫలితముగా ఈ మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఈ మార్పులు స్థిరమైన ఉపయోగము మరియు ఈ యొక్క పద్ధతులకు దారితీస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గమనించాలి. వనరులపై ఆధారపడిన జనాభా పేదరికానికి దారితీస్తాయని మరియు ఫలితముగా వనరులకు మరింత దోపిడీ చేయటానికి దారితీస్తాయని భావిస్తూ వచ్చారు. రెండో పాయింట్లో పరిరక్షణ మరియు నియంత్రణ సిద్ధాంతము పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యాలు విరుద్ధమైన మార్గాలలో ఎలా పనిచేస్తాయో పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. రాష్ట్రము లేదా ఇతర సంస్థలు అంతర్జాతీయ వనరుల నిర్వహణ మరియు వినియోగంపై నియంత్రణకు సమాజం నుంచి తీసివేసి దాన్ని ఇతర చేతులకు బదిలీ చేసినప్పుడు ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి ప్రయత్నాలు వాస్తవానికి పర్యావరణ పరంగా స్థిరముగా ఉన్న జీవనోపాధి పద్ధతులు మరియు నిర్వహణ శైలులను స్థానభ్రంశము చేయవచ్చు. ఇక్కడ మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి పర్యావరణ సంఘర్షణ మరియు మినహాయింపు సిద్ధాంతము. మనము వనరుల దోపిడీని ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో వనరులు పొందటం ఎలా ఒక తీవ్రమైన రాజకీయ సమస్యగా మారుతుందో అన్వేషించటం కూడా జరుగుతూ ఉన్నదనేది ఇక్కడ మూడో పాయింట్లో మనము చూస్తూ ఉంటాము. తర్వాత ఇందులో వనరులు రాష్ట్రము లేదా ప్రైవేటు ప్రయోజనాల ద్వారా నిర్వహించబడతాయి లేదా వనరుల వినియోగము సమాజము మధ్య లేదా లోపల అసమానంగా ఉండే సమయము కూడా కావచ్చు. ఉదాహరణకు భూమి యాజమాన్యము ఉన్నత మరియు ఆధిపత్య కులాల పురుషులు మాత్రమే పరిమితం చేయబడితే ప్రాప్యత అసమానంగా ఉంటుంది మరియు సవాళ్ళను ఎదుర్కోగలదనేది కూడా ఈ పాయింట్లో చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క 4వ పాయింట్లో పర్యావరణము చుట్టూ వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు పర్యావరణంపై హక్కులను పొందాలని చూస్తున్న సమూహాలను కొత్త గుర్తింపులను ఎలా ఏర్పరుస్తాయో పర్యావరణము అంశాలు మరియు గుర్తింపులు పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి సమూహాల పునాదుల వద్ద ఉన్న గుర్తింపు పర్యావరణము చుట్టూ నిర్మించబడింది మరియు అలా చేయటం ద్వారా పర్యావరణాన్ని రక్షించటానికి వివిధ సమూహాలను మరియు ఒకచోట చేర్చవచ్చు. అటువంటి సమూహాల పర్యావరణము ఆందోళనలు జీవనోపాధికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ప్రశ్నల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ఈ 5వ పాయింట్లో రాజకీయ వస్తువులు మరియు ఈ యొక్క నటులు మానవులు మరియు ఈ యొక్క మానవేతర వస్తువులు మధ్య పరస్పర చర్యలు రాజకీయ దృక్కోణం నుంచి చూడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటామన్నమాట. రాజకీయ మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలు నెట్వర్క్లు లేదా మానవులు మరియు ప్రకృతి మధ్య ఉన్న పరస్పర చర్యల సమూహాల ద్వారా ప్రభావితం అవుతాయి అనే భావనపై ఇది ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ యొక్క ప్రభావవంతమైన రాష్ట్రాలు లేదా సంస్థలు ఈ నెట్వర్క్లో
మార్పులను కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి తరచుగా హాని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. దీని ఫలితముగా స్థానిక సమాజాలు నుంచి కదలికలు నిరంతరము తలెత్తుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క 5 పాయింట్స్ ఆ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త యొక్క భావనలుగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత సంస్కృతి, ప్రకృతి మరియు శక్తి, వీటి భావన ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంలో మరియు పర్యావరణ అధ్యయనం చేసే పండితులలో చాలా మందిలో పర్యావరణంపై ప్రస్తుత సంక్షోభము, మానవ జోక్యము మరియు ప్రకృతి ఆధిపత్యము ఫలితముగా ఉందని ఒక సాధారణమైన అభిప్రాయము ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ మానవ జోక్యము చాలా తీవ్రముగా ఉంది. ప్రస్తుత యుగాన్ని ఆంథ్రోపోసిస్ యుగము అని పిలుస్తూ ఉంటాము. ఈ మానవజన్య అంటే ఇక్కడ మానవ కార్యకలాపాలతో ఉద్భవించిందని చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క ఐరోపా యొక్క హేతుబద్ధమైన సాంప్రదాయాలతో ప్రకృతి భావనలో ఉన్న మూలాలను ఇది కలిగి ఉంటుంది అనే భావన కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ భావనలో ఈ ఆలోచన యొక్క అవలోకము మరియు ప్రకృతి యొక్క ఈ ఆలోచన ఫలితముగా భూమి మరియు అడవులు సంబంధించిన వలసవాద విధానం యొక్క నిర్దిష్ట కేసులను చర్చిస్తూ ఉంటాము. వలస సమాజంలో లేదా సమకాలీన సందర్భాలలో అయినా రాష్ట్ర విధానాలు ఎల్లప్పుడూ దాని పౌరులందరికీ ప్రయోజనాలను పరిష్కరించవు. ఈ యొక్క మరింతగా పర్యావరణ విపత్తులు నేపథ్యంలో ముందుగా ఉన్న నిర్మాణాత్మక అసమానతలు మరియు అవి దిగజారిపోతూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాము. బ్రిటిష్ ఇండియా పర్యావరణ విధానంలో మరియు స్వతంత్ర భారతదేశంలో తదుపరి పర్యావరణ విధానాలలో మనము అనేక మార్పులు చేర్పులు చూడగలుగుతాము. భారతదేశంలో అనేక పర్యావరణ ఉద్యమాలు మరియు నిరసనలు రాష్ట్ర విధానాల ద్వారా వనరులు అన్యాయంగా ఉపయోగించడం వల్ల పర్యావరణ క్షీణతకు గురై మహిళలు, గిరిజనులు, పేదలు మరియు రైతులకు ఇది నిరంతరము బాధిస్తూ వచ్చాయి. ప్రజలు ఈ పోరాటాలే పర్యావరణ న్యాయాలకు దారితీస్తూ వచ్చాయి. దీనిని మనము తదుపరి విభాగాలలో చూస్తూ వస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఇక్కడ ఆంథ్రోపోలిసిస్ యుగము అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఆంథ్రోపోసిస్ యుగము అనేది భౌగోళిక కాలానికి అనధికారిక యూనిట్. ఇది భూమి చరిత్రలో మానవ కార్యకలాపాల యొక్క వాతావరణము మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపటం ప్రారంభించింది. ఇటీవల కాలాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించబడుతూ ఉన్నది ఇది. ఆంథ్రోపోసిస్ అనే పదము గ్రీకు పదాలైన ఆంథ్రోస్ నుంచి ఉద్భవించినది. అంటే మనిషి మరియు యొక్క కొత్తది. దీనిని 2000వ శతాబ్దంలో జీవావరణ శాస్త్రము యొక్క మరియు రసాయన శాస్త్రవేత్త క్రుటెన్ రూపొందించారు మరియు ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకువచ్చారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆధునికత మరియు ప్రకృతి నియంత్రణపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రకృతి గురించి మరియు మానవుడిగా ఉండటం అంటే ఏమిటి అనే భావనలను సుదీర్ఘ చరిత్ర మరియు ఈ యొక్క వంశావళి ఉన్నది. అయితే 17వ శతాబ్దము మరియు 18వ శతాబ్దము యూరప్ యొక్క మేధో సాంప్రదాయాలు అయిన జ్ఞానోదయ ప్రాజెక్ట్. ఇది మానవులు వారి జీవన పరిస్థితులు, వారి యొక్క జీవావరణ పరిస్థితులను, ఇది వారి మనుగడకు ఆధారపడిన సహజ వనరులు, ఈ వలస విధానానికి వ్యతిరేకంగా సామూహిక ప్రతిఘటనలు
మరియు నిరసనలు అనేకంగా జరిగాయి. ఉత్తర భారతదేశంలోని ఈ యొక్క మరియు గుహ స్వాధీనము చేసుకున్న ఈ ప్రతిఘటనలను ఈ శివరామకృష్ణన్ 1999లో తూర్పు భారతదేశంలో పూర్వీకులు మరియు వలస అధికారుల మధ్య 1.5 శతాబ్దాల కాలంలో జరిగిన పోటీల గురించి ఆయన తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో వ్రాశారు. వలస రాజ్యాలు అటవిక సూత్రాల కాలక్రమేణా ఉద్భవించాయని ఆయన మనకి తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో చూపించారు. ఆ తర్వాత విభిన్న సమాజము మరియు వైవిధ్యమైన భరితమైన వలస రాజ్యము మధ్య సంఘర్షణ మరియు సహకారము ద్వారా గ్రామీణ సామాజిక సంబంధాలు మరియు వలస రాజ్యాల శక్తి పరస్పర రూపాంతరము చెందుతాయని శివరామకృష్ణన్ అనే సామాజిక పరిశోధనవేత్త తన అభిప్రాయాలను అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల వల్ల మనకి తెలియపరచాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత నిరసన మరియు పర్యావరణ ఉద్యమాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. 1878 నాటికి భారతీయ అటవీ చట్టము ఇతర బ్రిటిష్ కాలనీలకు ఒక నమూనాగా నిలిచిన సమగ్రమైన చట్టంగా మనము చెప్పుకోవాలి. సాగు చేయని భూమి అంత రాష్ట్రానికి చెందుతుందనే భావన ఆధారముగా కొత్త చట్టము రూపొందించబడింది. భారతదేశంలో జీవనోపాధి కోసము ఆధారంగా కొత్త చట్టము స్థానిక వినియోగంపై ఆంక్షలు విధిస్తూనే అటవీ వాణిజ్య దోపిడీని విస్తరించడానికి రాష్ట్రానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఇది గ్రామ అటవీ హక్కుల తిరస్కరణ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు దారితీసింది. వలస పాలన చరిత్ర వలస రాజ్యాల అటవీ ప్రాంతాలకి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాట్ల ద్వారా ఇది ముగిసిందని చెప్పుకోవాలి. 1893లో చోటా నాగపూర్లో, 1910లో బస్తర్లో, 1878-80లో గూడెం రాంపాలో మరియు 1922-23లో ఈ యొక్క మళ్ళీ 1920లో బిడ్నాపూర్లో మరియు 1940లో హైదరాబాద్లో 1907 నాటికి అటవిక శాఖ భూమిని అగ్ని నుంచి రక్షించడానికి అలానే పశుగ్రాసము పంటలు పశువుల మేత మరియు పశువులకు వధించటంపై నియంత్రణ విధించడానికి ఈ ఉద్యమాలన్నీ ప్రముఖ పాత్ర వహించాయనేది చెప్పుకోవాలి. ఈ ఉద్యమాల ద్వారా అనేకమైన సంస్కరణలు కూడా ఆ తర్వాత మనము చూడగలుగుతూ వచ్చాము. ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క కుమావున్ అడవుల చట్టాలు మరియు ప్రతిఘటనల ఫలితాలను ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 1911 మరియు 1916 మధ్య ప్రస్తుత ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో కుమావున్ కొండలలో దాదాపు 3000 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణంలో ఉన్న అడవిని పరిమితం చేశారు. కుమావున్ గ్రామస్తులు మేత సేకరించడానికి అటవీ వనరులను చట్టబద్ధమైన ప్రదేశము లేదన్నమాట. అటవీ నిర్వహణ విధించటం వలన సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రజలు ప్రతిఘటన మరియు నిరంతర పోరాటాలు దీనిని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చాయి. ఈ నిరసనల్లో ప్రజల ప్రధాన డిమాండ్ ఏమిటంటే అడవి ప్రయోజనాలు, ముఖ్యంగా మేత హక్కు స్థానిక ప్రజలకు చెందాలి. స్వతంత్ర భారతదేశం యొక్క అటవిక విధానాలు వలసవాద విధానాల నుంచి భిన్నంగా లేనందున ఈ పోరాటాలు స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో చిప్కో ఉద్యమాలు పరంగా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం ద్వారా కూడా కొనసాగినాయి. చివరికి అటవీ ప్రచారము రాష్ట్రము కుమావున్ అటవీ ఫిర్యాదుల కమిటీ నియమించడానికి దారితీసిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు
మరియు స్థానిక రాజకీయ నాయకులతో కూడిన ఈ కమిటీ కుమావున్లో 5,000 మందికి పైగా సాక్షులను పరిశీలించింది. ఫలితాల ఆధారం నుంచి దాదాపు 30 సిఫారసులు సమితికి కమిటీ సబ్మిట్ చేసింది, రూపొందించింది. అటవీ శాఖ నియంత్రణలో ఉన్న అటవిక విస్తీర్ణం తగ్గించాలని, అడవి నుంచి మేత మేయటము మరియు సేకరించటముపై ఉన్న అన్ని నిబంధనలను రద్దు చేయాలని కమిటీ సిఫారసు చేసింది. ఈ యొక్క కుమావున్ అటవీ ఫిర్యాదుల కమిటీ సిఫార్సులను ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం కూడా ఆమోదించింది. అటవీ నిర్వహణ కోసము గ్రామ మండళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా కమిటీ అనేక రకాల సిఫార్సులను చేసి అది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ఈ నిరసనలకు భారతీయ వలస చరిత్రలో పూర్వజన్మలు ఉన్నాయి. అటవీ విధానాలు, స్వారూప్య వస్తువులపై చట్టాలు మొదలైనవి వలస చట్టాల నుంచి నేరుగా తీసుకోబడ్డాయనేది కూడా ఈ కమిటీ సిఫార్సుల వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. వలస రాజ్యాల పర్యావరణ చరిత్రలో పరిశీలించిన కొన్ని అధ్యాయాలను ప్రధానముగా భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల పర్యావరణ మరియు పర్యావరణ రుగ్మతల దోపిడీ వలన విధానాల ప్రత్యక్ష ఫలితమని వాదిస్తూ వచ్చారన్నమాట. ఆదాయాన్ని పెంచడము, వ్యవసాయ భూముల విస్తరణ మరియు రైల్వేలను, స్వీపర్లను పొందటము వంటి ఆందోళన ద్వారా ఈ విధానాలు ప్రేరేపించబడుతూ వచ్చాయి. పర్యావరణంపై వలస పాలన యొక్క దుష్ప్రభావాలను పరిశీలించిన రచనలలో ఎలిజబెత్ యొక్క ప్రసిద్ధ నీటిపారుదల అధ్యయనము, ఈ యొక్క నీటిపారుదల పెట్టుబడులు మరియు ఆనకట్టల నిర్మాణము, పర్యావరణ క్షీణత, లవణీయత మరియు మలేరియాకు ఎలా దారితీశాయో ఇది పరిశీలిస్తూ ఉన్నది. అదే విధముగా 19వ మరియు శతాబ్దంలో ప్రారంభంలో గంగా, యమున, దోయాట్ ప్రాంతాలలో వ్యవసాయ ప్రవర్తనపై మైఖేల్ వివరణాత్మకమైన ఉద్యమాన్ని, వలస రాజ్యాల విధానాల కారణంగా అడవుల లవణీయత యొక్క పంపిణీ, సామాజిక విధ్వంసంపై దృష్టి పెడుతూ ఉన్నదనేది అనేక పరిశోధనా పత్రాలలో ఆయన వివరణ ఇచ్చారనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. భారతదేశమంతటా పెద్ద ఎత్తున అటవిక నిర్మూలన మరియు పర్యావరణ నష్టాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ వచ్చాయి. ఇది మునుపటి సామ్రాజ్యాలు మరియు రాజకీయ పాలనతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేది కూడా పరిశోధకులు గుర్తించారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కూడా విలువైన వనరులు, అడవులను గ్రహించి వాటిని పరిరక్షణకు తీసుకున్నది. 19వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఇంగ్లాండ్లో పారిశ్రామికీకరణ మరియు ఆధునికతకు భూములు మరియు ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నట్లు ప్రశ్నించిన రొమాంటిక్ ఉద్యమము ఇంగ్లాండ్లో ప్రారంభించబడింది. వివిధ పరిరక్షణ సంఘాలు మరియు కార్యకలాపాలపై కొంత ప్రభావాన్ని కూడా ఈ యొక్క రొమాంటిక్ ఉద్యమము చూపించింది అనేది మనం చూడవచ్చు. పర్యావరణ రక్షించడంలో చట్టాలు మరియు రాష్ట్ర జోక్యాల కోసము ఒత్తిడి చేసిన మధ్యతరగతి వారిలో ఈ పరిరక్షణ సంఘాలు గణనీయంగా అనుసరించాయనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇంగ్లాండ్లోని మధ్యతరగతి వారు అలాంటి అధికారాలను ఆస్వాదించగలిగినప్పటికీ భారతీయ కాలనీల్లో రైతులు మరియు గిరిజనులు తమ మనుగడను ఆధారపడిన అడవులకు పరిమితమైన ప్రాప్యత కారణంగా తీవ్రమైన ప్రభావానికి గురయ్యారనేది చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ ఇండియాలో అడవులు మరియు పరిరక్షణ పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ లార్డ్ డల్హౌసీ నేతృత్వంలోని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము పెద్ద ఎత్తున పరిరక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్రయత్నంలో ప్రపంచంలోనే తొలిసారి
మరియు తరువాత బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలోని ఇతర కాలనీలకు ఇది పరిచయం చేయబడింది. హ్యూ యొక్క 1861లో మాన్యువల్ ది ఫారెస్ట్ అండ్ గార్డెనెన్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనే బుక్ పైన ఈ అంశంపై ఖచ్చితమైన రచనగా మారింది. అది ఎంతో ప్రభావవంతం చేసింది మరియు అటవీ సహాయకులకు ఇది ఉపయోగపడింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క బుక్ మాన్యువల్ ది ఫారెస్ట్ అండ్ గార్డెనర్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనే పుస్తకము అనేకమైన ప్రభావవంతమైన ఈ యొక్క సందేశాలను, నివారణ పద్ధతులను ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతులకి అందించింది అని చెప్పుకోవాలి. 1961లో బ్రిటిష్ ఇంపీరియల్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్లో చేరిన బ్రాండిస్ బర్మా మరియు భారతదేశంలో ఈయన పనిచేశారు. కొత్త అటవిక చట్టాలను రూపొందించారు మరియు పరిశోధన మరియు శిక్షణ సంస్థలను స్థాపించడంలో ఈ బ్రాండిస్ నిరంతరము సహాయపడ్డారు. డెహ్రాడూన్లోని ఇంపీరియల్ ఫారెస్ట్రీ స్కూలును ఆయన స్థాపించారు. బ్రాండిస్ను భారతీయ అటవీ పితామహుడుగా పరిగణిస్తూ వస్తూ ఉన్నాము మరియు శాస్త్రీయ అటవీ సంరక్షణ అని పిలువబడే పరిరక్షణ ప్రయత్నాలకు ప్రసిద్ధి చేశారు. భారతీయ చెట్లపై ఆయన చేసిన సెమినార్ పని ఒక విస్తృతమైన సంకలనాన్ని సృష్టించింది. మాధవన్ గాడ్గిల్ మరియు రామచంద్ర గృహ 1994లో మరియు వారు బ్రిటిష్ వారు గిరిజనులు మరియు రైతులు వివిధ రకాల వస్తువులను ఎలా పరిమితం చేశారో వీరిద్దరు కూడా హైలైట్ చేశారనేది కూడా ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో మనము గమనించవలసిన విషయము. ప్రకృతి భావాత్మకమైన విధానంలో విధిని కీలక పాత్ర ఉందని వీరు మనకు తెలియపరిచారు. మునుపటి శాస్త్రీయ విప్లవము మరియు దాని విజయాల నుంచి జ్ఞానోదయము అయి నూతన పద్ధతిని అవలంబించింది. ఇవి హేతుబద్ధత మరియు పరిశీలన జ్ఞానము మానవ ప్రయత్నానికి ఆధారం చేశాయనేది కూడా మనము తెలుసుకుంటున్నాము. మానవ సామర్థ్యాలు కూడా పునరుజ్జీవన ఉద్యమ కాలంలో కేంద్రంగా ఉన్నాయి. ఇవి ప్రోటోగోరస్ను మరియు ఈ యొక్క గ్రీకు తత్వవేత్తగా చేసింది. ఈ యొక్క మనిషి అన్నిటికీ కొలమానము అనే సూక్తిని ఈ యొక్క పద్ధతి సృష్టించింది. విస్తృతంగా చెప్పాలంటే జ్ఞానోదయము, అనుభవవాదము మరియు హేతుబద్ధమైన ఆలోచనకు గొప్ప విలువ ఇచ్చిందనేది చెప్పుకోవాలి. మరియు పురోగతి యొక్క ఆదర్శాన్ని సమర్థిస్తూ వచ్చింది. ఆధునికత అనేది ఐరోపాలో ఈ అన్ని చారిత్రక సంఘటనలు మరియు దానితో పాటే వచ్చిన ఆలోచన ఫలితముగా మనము భావిస్తూ రావాలి. ఆధునిక ప్రకృతిని ఎలా ప్రభావితం చేసిందో సూక్ష్మమైన వెర్షన్లు ఉండవచ్చు, కానీ ప్రగాఢమైన ఆలోచన మానవాళి ప్రయోజనం కోసము ప్రకృతిని జయించడమే ప్రకృతిలోని అన్ని ఇతర జీవుల కంటే మానవుల యొక్క ప్రయోజనాలను ఉంచే మానవ కేంద్రీకృత దృక్పథము ఆధునికతలో భాగము. ఆ కాలంలోని అనేక మంది మేధావులు ఈ యొక్క రెనే మరియు ఐజాక్ న్యూటన్ మరియు ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ప్రోత్సహించిన శాస్త్రము ప్రకృతిని సమాజము నుంచి యాంత్రిక, విభజించదగిన మరియు బాహ్యమైనదిగా వేరు చేసింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ప్రకృతిపై పెరుగుతున్న నియంత్రణను నాగరికత సమాజము వైపు పురోగతిగా భావించారు అప్పటి వారు. అందువల్ల ప్రకృతికి ఈ యొక్క దగ్గరగా నివసించే వేటగాళ్ళు వంటి ఆదిమ సంస్కృతులు వెనుకబడదగినవిగా మరియు ప్రకృతిని జయించే మార్గాలు లేకుండా చూడబడ్డాయనేది అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి మనము గమనిస్తూ వచ్చాము.
ప్రకృతిని దోపిడీ చేయవలసి ఉండగా అడవి మరియు సహజమైన ప్రతిదాన్ని శృంగారభరితంగా చూపించే ఆధునీకరణ యొక్క విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. ఆలోచనలు చరిత్రలో కనిపించే విధంగా మానవులు మరియు ప్రకృతి మధ్య సంబంధం యొక్క వివరణలు మానవాళిని విధ్వంసకారుడుగా మరియు రక్షకుడుగా మరియు అరణ్యాన్ని లేదా సహజ ప్రకృతిని ముప్పు మరియు ఆశ్రమముగా గుర్తించే అస్పష్టమైన సందేశాలను అందిస్తూ వచ్చాయి. ప్రకృతి కూడా సంరక్షించాల్సిన మరియు నిర్వహించాల్సిన వనరు. ప్రకృతి యొక్క అనేక భావనలు వివిధ రాజకీయ ఆర్థిక లక్ష్యాలను మాత్రమే సహాయపడుతూ వచ్చాయి. తదుపరి ఉపవిభాగంలో భూమి మరియు ప్రకృతి యొక్క వలసవాద భావనను మనము చర్చిస్తూ వస్తాము. ఈ భావనలు వలసవాదన దోపిడీ మరియు వనరుల రక్షణలో ఎలా స్థానాన్ని పొందాయో కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. సమకాలీన పర్యావరణ ఉద్యమాలపై కూడా ఇది నిరంతరము ప్రభావితం చూపిస్తున్న వల్ల భూమి మరియు అడవిపై వలసవాద దృక్పథం యొక్క సాధారణ అవలోకాన్ని తీసుకోవటము ఎంతో విలువైనదిగా మనం పరిగణించాలి. ఆ తర్వాత భూమి మరియు అడవిపై వలసవాద దృక్పథం ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. స్వతంత్ర భారతదేశంలో 1970 నుంచి గిరిజన వర్గాలు మరియు ఇతర అణగారిన ప్రజలను నిర్వహించిన అనేక ప్రజా నిరసనలు విధానాలను వ్యతిరేకంగా జరుగుతూ వచ్చాయి. ఇవి మనుగడను కష్టతరం చేస్తూ వచ్చాయి. 1970 మరియు 1980లలో భారతదేశంలో అనేక ప్రజా నిరసనలు చూస్తూ వచ్చింది. భారత రాష్ట్ర అటవిక విధానాలను వ్యతిరేకంగా నిరసనలు జరుగుతూ వచ్చాయి. మరొక వైపు వేగవంతమైన పర్యావరణ క్షీణతకు ఇవి దారితీస్తూ వచ్చాయి. పెద్ద ఆనకట్టల నిర్మాణంలో భారత రాష్ట్రము పాల్గొనటము వల్ల స్థానిక ప్రజలు వారి స్వస్థలాల నుంచి నిర్వాసులయ్యారు మరియు వ్యవస్థీకృత నిరసనలు మరియు ఉద్యమాలు కూడా నిరంతరము దోహదపడుతూ వచ్చాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. గ్రామ సరిహద్దులలో ఉన్న భూములు 1991 నాటికి అటవీ మండలిక నియమాలను రూపొందించడానికి దారితీస్తూ వచ్చాయి. ఈ నియమాలు కుమావున్ అడవులను నిర్వహించడానికి 3,000 పైన ఎన్నికైన అటవీ మండలాన్ని స్థాపించడానికి దారితీశాయి. గ్రామస్తులు జీవనోపాధి కోసము సహజ వనరులను విజయవంతంగా తిరిగి పొందారు అనేది ఈ ఉద్యమ ఫలితముగా మనము గమనిస్తూ వచ్చాము. పర్యావరణ న్యాయం అంటే ఏంటి అంటే 1980లో కాలుష్యకారక పరిశ్రమలు, విద్యుత్ ప్లాంట్లు మరియు వ్యర్థాలను పారవేసే ప్రాంతాలు తక్కువ ఆదాయము లేదా మైనారిటీ వర్గాల సమీపంలో అసమాన సంఖ్యలో ఉన్నాయని గ్రహించినందున పర్యావరణ న్యాయము అనేది భావన ఒక ఉద్యమముగా ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సంబంధం లేకుండా అన్ని ప్రజలలో పర్యావరణ భారాలను న్యాయంగా పంపిణీ చేయటానికి నిర్ధారించడానికి ఈ ఉద్యమము ప్రారంభించబడింది. ఆ తర్వాత పర్యావరణ న్యాయము అనే గొడుగు కింద పరిగణించబడే పర్యావరణ భారాలు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే సమాజ జీవితాల్లోని అనేక అంశాలను కవర్ చేస్తూ వచ్చాయి. ఈ భారాలలో ఒక సమాజము లేదా దాని నివాసితుల ఆరోగ్యానికి దెబ్బతీసే ఏదైనా పర్యావరణ కాలుష్య కారకము, ప్రమాదము లేదా ప్రతికూలతలు ఉండవచ్చు. 1982లో ఉత్తర కరోలియాలోని పేద నల్ల జాతీయ గ్రామీణ కౌంటీ అయిన వారెన్ కౌంటీలోని ఆఫ్ఘన్ ప్రజలు విషపూరిత ఈ యొక్క కలుషితమైన 120 మిలియన్ల పౌండ్ల మట్టిని ఉత్తర కరోలియా రాష్ట్రంలో డంప్ చేయకుండా ఆపటానికి నిరసనలు వ్యక్తం చేసి పోరాడినప్పుడు పర్యావరణ జాత్యహంకార లేదా పర్యావరణ న్యాయము అమెరికన్ దేశం యొక్క రాజకీయ మరియు విద్యా దృష్టికి
ఇది ప్రముఖంగా వచ్చింది. ఈ ఉద్యమం వల్ల అనేక పర్యావరణ పరిస్థితుల యొక్క కాలుష్య కారణాలను ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాతావరణ మార్పులకు సమాజ దుర్బలత్వము అర్థవంతంగా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క పద్ధతిలో మనం గ్రహిస్తూ వచ్చాము. నేడు వందలాది అధ్యయనాలు సాధారణంగా జాతీయ మైనారిటీలు, స్వదేశీయ వ్యక్తులు, రంగు ప్రజలు మరియు తక్కువ ఆదాయ సమాజాలు, పారిశ్రామికీకరణ, సైనికీకరణ మరియు వినియోగదారుల పద్ధతుల నుంచి గాలి, నీరు మరియు నేల కాలుష్యం నుంచి పర్యావరణ బహిర్గతం యొక్క అధిక భారాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాము అనేది ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. పర్యావరణ న్యాయము ఫలితముగా వచ్చే మరొక పదము వాతావరణ న్యాయం అనేది కూడా ఈ లెసన్ ద్వారా మనము గ్రహిస్తూ వచ్చాము. ఇక్కడ వాతావరణ న్యాయము పర్యావరణ తిరుగుబాట్లకు భౌతిక పరంగానే కాకుండా వాతావరణ మార్పును రాజకీయ మరియు నైతిక సమస్యగా చూస్తూ వచ్చింది. వాతావరణ న్యాయము మానవ హక్కులు, సామూహిక హక్కులు, సామాజిక న్యాయము, సమానత్వము మరియు వాతావరణ మార్పుకు చారిత్రక బాధ్యతల అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నది. ఇటీవల కాలంలో విస్తృతముగా ఇది వినియోగించబడుతూ ఉన్నది. వాతావరణ న్యాయాన్ని వివిధ మార్గాల్లో మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ తీసుకున్న చర్యలు రెండింటి ఖర్చులను ఎవరు భరిస్తారనే దానిపై ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి వాతావరణ న్యాయాన్ని పరిష్కరించే చట్టపరమైన చర్యలు సమితి పెరుగుతూ ఉన్నది. 2017లో ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ కార్యక్రమము యొక్క నివేదిక ప్రపంచవ్యాప్తంగా 894 కొనసాగుతున్న చట్టపరమైన చర్యలను గుర్తించింది. ఇవి ప్రముఖంగా వాతావరణ కాలుష్య కారకాలుగా గుర్తించింది. గిరిజనులు, మహిళలు, రైతులు మరియు పేద అనే అట్టడుగు వర్గాలే వాతావరణ మార్పు యొక్క చెత్త పరిణామాలను ఎదుర్కొంటున్నారనేది కూడా గమనించారు. వాతావరణ న్యాయంపై జరిగిన చర్చలో ఎక్కువ భాగము నిర్మాణాత్మక అసమానతలపై కూడా దృష్టి పెడుతూ వచ్చిందనేది కూడా మనము గ్రహించాలి. వాతావరణ చర్య అనేది నిర్ణయం తీసుకోవటంలో బలహీన వర్గాలను, వారి జీవనోపాధిని ప్రత్యక్షముగా లేదా పరోక్షముగా ప్రభావితం చేసే అణచివేతను స్పష్టముగా పరిష్కరించాలని వారు పరిశోధకులు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. వారు అన్ని స్థాయిలు మరియు ఆ స్థాయిలలో పౌర సమాజము మరియు ప్రజాస్వామ్య పొందించాలని గట్టిగా ఈ వాతావరణ న్యాయం కోసము ఈ పరిశోధకులు నిరంతరము తమ యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అనేది అనేక కారకాలను గుర్తించి ఈ పరిశోధన పద్ధతులలో ఎటువంటి న్యాయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే సామాజిక పరివర్తనకు మనం చేయగలుగుతాము. ఈ అట్టడుగు వర్గము, సామాజిక సమూహాలు, ఈ బడుగు వర్గాలకు ఎటువంటి న్యాయము చేయగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని ఈ రాజకీయ జీవరణ శాస్త్రం యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక కోణాలలో తమ అభిప్రాయాలను వెలుబుచ్చి సామాజిక అభివృద్ధికి ఎటువంటి ఈ పొలిటికల్ ఎకాలజీ ఎటువంటి అనురక్తిని కలిగించినట్లయితే సామాజిక అభివృద్ధికి ఇది దోహదం చేస్తుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము అనేది ఎక్కువగా సామాజిక పరిశోధన యొక్క ప్రత్యేక రంగంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది పర్యావరణ వనరులపై యాక్సెస్ మరియు నియంత్రణ యొక్క వివిధ మార్గాల యొక్క క్లిష్టమైన విశ్లేషణ ద్వారా అనేక మార్గాలను మనకి నిరంతరము చూపిస్తూ ఉంటుంది, పరిష్కారాలను కనుగొనేటట్లు చేస్తూ ఉంటుంది. క్లిష్టమైన విశ్లేషణ ద్వారా పర్యావరణము మరియు సామాజిక సంస్థాగత జీవితాల మధ్య సంక్లిష్టమైన సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవటము మరియు లక్ష్యంగా ఇది పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. పర్యావరణ సమస్యలు, ఉద్భవిస్తున్న సమస్యలు, దాన్ని సమృద్ధి మరియు కొరతలపై, విభేదాలపై ప్రజా చర్చలు నిరంతరము జరుపుతూ ఉంటదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం.
వివిధ పర్యావరణ ఉద్యమాల నేపథ్యాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఉద్యమాల వల్ల పర్యావరణ క్షీణతను అరికట్టవచ్చు అని డల్హౌసీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి అనేక నివేదికలు సమర్పించారు. ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా ఆ తర్వాత డల్హౌసీ యొక్క ఈ నమూనాలను పరిశీలించి సామాజికంలో ఉన్న సమాజాలకు, అట్టడుగు వర్గాలకు ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణకు అనేక మార్గాలను తీసుకొని వారికి న్యాయమైన పద్ధతుల్లో సామాజిక రక్షణ కల్పించాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరిచింది అనేది మనము అనేక కోణాల్లో తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క రాజకీయ పర్యావరణ జీవావరణ శాస్త్రము ఈ లెసన్ ద్వారా అనేక విషయాలు మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో తెలుసుకున్నాము. నమస్తే.
কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ গুণগত নিশ্চয়তা আৰু পৰিচালনা বিভিন্ন সংগঠন বা বিভিন্ন বহুতো এনেকুৱা আঁচনি যোনবোৰ নীতিৰ বিনিয়োগৰ মতে আমি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যোৱাকালি আমি শিক্ষাত মূল গুণগত মানৰ ব্যৱস্থাপনা কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত আজি যোনটো স্কুল শিক্ষা তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষা এইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ যোনখিনি তৃতীয়টো ভাগ থাকে সেইটোৰ উপদিষ্ট বা প্ৰৱৰ্তনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশাসনিক কিছুমান শৈক্ষিক দিশ আছে সেইসমূহ আমি TQM বুলি কওঁ যাত আমাৰ টোটেল কোৱালিটি মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগতই হওক বা চৰকাৰৰ এই ব্যক্তিৰ লগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জুখিবলৈ কিছুমান পদ্ধতি বা কৌশল বিকশিত হয় এতিয়া আমি পৰিচালনা শিক্ষাৰ বাবে আমি বহনক্ষমভাৱে উন্নয়নৰ লক্ষ্য থাকে এতিয়া এই উন্নয়নৰ লক্ষ্য হৈছে যে 2000 চনত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদৰ আমাৰ উন্নয়নৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে যাৰ লক্ষ্য নামৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণি বিশ্বব্যাপী আমাৰ যিমানখিনি প্ৰচেষ্টা থাকে সেইখিনিৰ ফলত আমি গম পাওঁ আৰু তাৰ লগতে আমি যদি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানখিনি MDGM আছে এইখিনি দৰিদ্ৰতাৰ অসন্মান বা প্ৰতিহত কৰাত আমাৰ গুৰুত্বভাৱে আৰোপ থাকে আৰু সেই আৰোপৰ লগতে যদিও আমাৰ চৰম দৰিদ্ৰতা বা যিমানখিনি নিৰ্মল মাৰাত্মক ৰূপ আছিলে সেইখিনি আমি শিক্ষাৰ লগত জড়িত লক্ষ্য গুৰুত্বভাৱে আমি আৰোপ কৰা যায় আৰু সেই আৰোপ কৰাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যদিও আমাৰ যিমানখিনি মাৰাত্মকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা গৈছিলে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ MDG অন্যতম মূল কৃতিত্ব আছে আৰু সেইখিনি হৈছে আমাৰ স্কুলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰৰ শিশুৰ সংখ্যালঘু বা তাতকৈ অধিক হ্ৰাস পোৱাটো যোনখন 1999 চনত স্থাপন হৈছিলে আৰু এই লক্ষ্যসমূহ আমি অধিক সংশোধন কৰি 2012 চনৰ পৰা ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত যোনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক সেইখনত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘৰ বাবে আমি এই উন্নয়নৰ সন্মিলন হিচাপে আমি উপস্থাপনো কৰা যায় তাৰ লগতে আমাৰ যোনখিনি তালিকাত নাম আছিলে সেই নামখিনিৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতংভাৱে লক্ষ্য প্ৰাথমিক শিক্ষা উচ্চ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত আছিলে আৰু সেই তাৰ লগত আমি যদি চাওঁ যে শৈক্ষিক আৰু আন্তঃগাঁথনি যোনখিনি সুবিধাসমূহ আছিলে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা বা লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তি কৰা বা সেই তালিকাত তোলা কৰি বৃত্তি বা সাহায্যৰ যোনটো আমাৰ ব্যৱস্থা আছিলে সেইখিনি কৰাটো সেইখিনি সময়ত অতি শীঘ্ৰে আমাৰ হৈয়ে আছে আৰু সেই শিক্ষাৰ লগতে SDG বা যোনখিনি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আছিলে সেইখিনি অৱশ্যে কয় যে আমাৰ ইয়াৰ যোনটো একদম উন্নতম সৰ্বাধিক গুৰুত্ব থাকে সেইখিনি উন্নতৰ দিশত আমাৰ এটা ঠিক মুদ্ৰা দি বা আমাৰ উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰীয় বা উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ ওপৰত আমাৰ যোনখিনি ডেভেলপিং নেশ্যনছ আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে আৰু এই গুণগত মানৰ সূচক বুলি ক'লে আমি যদি কওঁ যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু শিক্ষণৰ ফলাফল উন্নত হ'বলৈ আমি পৰিকল্পনাবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব বৰ্তমান পৰিস্থিতিত বা বিভিন্ন সময়ৰ লগে লগে হোৱা ধাৰা বা এই এটা ব্যৱস্থাৰ শক্তি আৰু দুৰ্বলতা আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰি সেয়েহে প্ৰাসংগিকভাৱে সূচকসমূহ হোৱাটো এটা শক্তিশালী নিৰীক্ষণৰ বাবে মূল্যায়ন ব্যৱস্থা বা এই প্ৰমাণ দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সূচকে শিক্ষা খণ্ডৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল আৰু কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি অনুসৰি আমি সেই অনুসৰণ কৰাটো সহায় কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ গুণগত মানৰ সূচকৰ সুবিধা পাঠদানৰ মানদণ্ড বা পাঠ্যক্ৰম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শন আদিৰ ওপৰত আমাৰ চকু ৰখাৰ সহায় কৰে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে শিক্ষামূলক উপব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ মনোযোগ দিয়া যায় ঠিক সেইদৰে শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিৰীক্ষণৰ বাবে আমাৰ সূচক হয় আৰু প্ৰসংগ সূচক যেনেকৈ ছাত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য আৰ্থ-সামাজিক ব্যৱস্থা আৰু সাংস্কৃতিক দিশ বা শিক্ষক বৃত্তিৰ মৰ্যাদা
আৰু স্থানীয় আমাৰ যিমানখিনি সম্প্ৰদায় থাকে সেইখিনি বিষয়ে আমি সেই শিক্ষণত আমি প্ৰভাৱ পেলোৱা বা প্ৰাসংগিক ভিত্তিক যদি চাওঁ তেতিয়া আমি সেই কাৰকসমূহ ওপৰত ভিত্তি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি জৰীপ যদি চাওঁ তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰ্যবেক্ষণ বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিদৰ্শনৰ প্ৰতিবেদন আৰু আত্মমূল্যায়ন ধৰি আমি এই তথ্য সংগ্ৰহ আমি সঁজুলি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যে ইনপুট সূচক বা ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষকৰ সুবিধাৰ বাবে সেই সম্প্ৰদায়ৰ নিয়োগ কৰি ব্যৱহাৰ জুখিব পৰা যায় আৰু তাৰ লগতে আমি তেওঁলোকক প্ৰকাশ কৰি এই পৰিকল্পিত আৰ্থিক ব্যৱস্থাত আমাৰ যোনখিনি বস্তুগত আৰু মানৱ সম্পদৰ পৰিকল্পিত পৰিমাণ আছে সেইখিনি আমি সেই ব্যৱস্থাত সকলো স্তৰতে প্ৰদান কৰা হৈছেনে নাই আমি সেইখিনি চাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ পৰীক্ষাৰ সূচক বা গুণগত মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচী এটা কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ পৰিচালিত হৈছিল জুখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি সেইখিনি বাস্তৱৰূপে ফলস্বৰূপ হৈছেনে নাই আমি সেইখিনি মানদণ্ড জুখিব এই গোটেইখিনি টোটেল কোৱালিটি মেনেজমেণ্টত জুখিব পৰা যায় এতিয়া যদি চাওঁ যে পাঠদানৰ মানদণ্ড বা কামৰ সময়ত এখন বিদ্যালয় কিভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ জলবায়ু হ'ব পাৰে বা শৈক্ষিক নেতৃত্ব হ'ব পাৰে যোনটো আমাৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ থাকে সেইটোৰ লগত অতি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে তো এই প্ৰসংগ সূচকত যদি চাওঁ সেই ধৰণে আমাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা যায় ঠিক সেইবাবে আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আউটপুট সূচক বা কাৰ্যসূচী কাৰ্যকলাপ ধৰণৰ প্ৰভাৱ জুখি কাৰ্যক্ৰমৰ লক্ষ্যসমূহ লাভ কৰা হৈছেনে নাই আমি সেইখিনি চাব পাৰোঁ আৰু সেই বিষয়ে জ্ঞান দক্ষতা বা পুনৰাবৃত্তিৰ অগ্ৰগতি আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ হাৰ বা নিয়োগ তাৰ সন্তুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেনেদৰে কাম কৰি আহিছে সেইখিনি বিষয়েও তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ কৰে ঠিক সেইবাবে আমাৰ দেখা যায় যে আউটপুট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা বা অন্ততঃ ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন ভিত্তিত আমি শিক্ষণ ফলাফলৰ জোখ মাখ জড়িত থাকিব পাৰে আৰু তাৰ লগত আউটপুট সূচক কৰাটো আমি সাধাৰণভাৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়নৰ ভিত্তিতো শিক্ষণ ফলাফলৰ জোখ মাখ জড়িত হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গুণগত মানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সূচক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ মুঠ গুণগত মানৰ বাবে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম বা পাঠদানৰ শিক্ষণ সম্পদ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আদিৰ দৰে চিন্তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে জড়িত সূচকসমূহ তলত দিয়া ধৰণে আমি কিছুমান চাব পাৰোঁ যেনেকৈ প্ৰথমটো হৈছে কি যে পাঠ্যক্ৰম বুলি ক'লে যোনখন আমাৰ মেইন শিক্ষকৰ এখন প্ৰধান আমাৰ কামৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন বিষয়বস্তুসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰ লগত আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু যেনেকৈ গণিত হ'ব পাৰে বিজ্ঞান হ'ব পাৰে ইংৰাজী হ'ব পাৰে কলা শিক্ষা হ'ব পাৰে আৰ্টছ এডুকেশ্যন বা স্বাস্থ্য শাৰীৰিক শিক্ষা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ হেল্থ এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ সকলো বিষয়ৰ আমাৰ উপলব্ধতা থাকে আৰু তাৰ লগত সেই বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক দক্ষতা বা প্ৰাক যোনটো বৃত্তিগত দক্ষতা থাকে তাৰ লগত কলা আৰু ক্ৰীড়া দক্ষতা থাকে বা বিকাশৰ লগত পৰ্যাপ্ত সুযোগ প্ৰদান কৰা যায় তো সেই সুযোগৰ লগত আমাৰ দক্ষতা বা প্ৰাক বৃত্তিগত দক্ষতাৰ লগতে আমাৰ সেই ক্ৰীড়া দক্ষতা বিকাশৰ বাবেও আমাৰ হেল্প হয় আৰু সেই লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ ফিজিকেল এডুকেশ্যন কিমানখিনি সহায় কৰে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে আমাৰ শিল্পৰ নান্দনিকতা থাকে আৰু সেই নান্দনিকতাৰ লগত আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা পৰিৱেশ শিক্ষাও থাকে শান্তি আৰু কৰ্ম শিক্ষাও থাকে আমি গোটেইখিনি সামৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু এই শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰক্ৰিয়া যোনটো থাকে প্ৰচেছ যেনেকৈ প্লেন একশ্যন থাকে নলেজ থাকে তো এই গোটেই চাৰ্কলটো আমাৰ সেইবাবে পৰিপূৰ্ণ হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া পাঠদান কৰে তেতিয়া আমাৰ শিক্ষণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কিছুমান অনুভৱ নিয়োজিত হয় বা নিয়োজিত কৰাটো উচিত যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞানত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি চাওঁ যে ব্যৱহাৰিক আৰু অন্যান্য হাতেৰে কামে কৰা অভিজ্ঞতা যোনটো থাকে যোনটো আমাৰ গান্ধীজীয়ে কৈছিলে
যে লাৰ্ণিং বাই ডুইং অৰ্থাৎ হাতে কামে কৰা অভিজ্ঞতা অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই লাগিব আৰু তাৰ লগত শিক্ষাৰ্থীয়ে মাইক্ৰ' স্কেল বিজ্ঞান বা অন্যান্য লেভেলত সঁজুলি সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে চাই যে বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক আৰু অন্যতম আমাৰ যোনখিনি অভিজ্ঞতা থাকে সেইখিনি আমি কেনেকৈ এই মাইক্ৰ' বিজ্ঞানৰ লগত লেভেলৰ লগত মিলিব পাৰিম ঠিক তেনেকেই বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ত আলোচনা মুকলি কৰা বা শিক্ষক আৰু বিজ্ঞান শিক্ষকযোগ্য বা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভালদৰে পৰিচিত আৰু আপডেট কৰাটো বা পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ্যপুথিৰ মাজত যোনটো থাকে সেইখিনি সম্পৰ্কেও বুজি পায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ আমাৰ বিভিন্ন চিন্তাৰ বিষয়ে সচেতন ৰখা আৰু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত বা আন্তঃশাখাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়েও সচেতন কৰোঁ ঠিক তেনেকেই আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মীয়া সময়বোৰত কেনেকৈ সেই বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ সৈতে সহযোগিতামূলকভাৱে কিশোৰীৰ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰতি সচেতন ৰাখি জোৰদাৰভাৱে কেনেকৈ আমি পেছাদাৰী বিকাশৰ ওপৰত আমি অতি সতৰ্ক থাকিব পাৰোঁ এতিয়া এই পাঠদানৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি গৱেষণাৰ গুৰুত্ব বুজিব পৰা যায় বা কৃতিত্ব নিশ্চয়তা বুলি চাব পাৰি বা আগ্ৰহ যোগ্যতা মূল্যবোধ আদিৰ দৰে আমি সেই মূল্যায়ন লক্ষ্য চাব পাৰোঁ বা বিভিন্ন ছাত্ৰৰ অগ্ৰগতি লিপিবদ্ধ আৰু প্ৰতিবেদন কৰাটো আমাৰ দক্ষ হয় ঠিক সেইবাবে আমি চাওঁ যে পৰিৱেশ সমস্যাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হয় ICT ভিত্তিক পাঠদান হ'ব লাগে বা শিক্ষণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে বা লিখনিৰ বাহিৰেও অন্যান্য যোনখিনি উৎস থাকে সেইখিনি আমি আপডেটসমূহ থাকে বা সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আন্তৰিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে এই ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰে যে পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও অন্যান্য সামগ্ৰী পঢ়ে দলীয় মনোভাৱ কিছুমান থাকে দেখুৱাব পৰা যায় আৰু ব্যৱহাৰিক কাম কাজে আমাৰ সহজ হৈ পৰে তো এইখিনি হৈছে আমাৰ সুবিধাসমূহ আৰু তাৰ লগত আমাৰ কিছুমান পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশো কৰে ঠিক তেনেকেই অন্যান্য দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰে যেনে অভ্যাস থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ আগ্ৰহো থাকিব পাৰে হেবিট ইণ্টাৰেষ্ট নিডছ বা সৃষ্টিশীলতা যাক অৰ্থাৎ আমি ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যবোধ আছে আৰু সেই নিয়মীয়াভাৱে আমি সময়ছোৱাটো আমি কাম কৰা বুজায় তো যোনটো আমাৰ CC থাকে অৰ্থাৎ CC ষ্টেণ্ডছ ফৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন থাকে তো এই CCE অৰ্থাৎ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন এই CC আমাৰ ওপৰত শিক্ষকসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম বা টেষ্ট থাকে সেইবোৰত আমি কেনেকৈ এটা কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন হৈ থাকে আৰু তাৰ মাজত আমাৰ এটা থাকে যে দুটা থাকে ইভালুৱেশ্যন আমাৰ CC আণ্ডাৰ এটা হৈছে FE অৰ্থাৎ ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন এটা হৈছে SC অৰ্থাৎ ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যন এই ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন কি হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এক্সামছবিলাক থাকে তো সেই ইউনিট টেষ্ট থাকে এছাইনমেণ্টছ থাকে সেইখিনি আৰু মাজত ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ এ টাইম মানে একাডেমিক ইয়েৰটোত যিবিলাক আমি ইন বিটুইন দিওঁ এক্সামছ আৰু এই যোনটো আমাৰ ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যন থাকে ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যনটো আমাৰ যেনেকৈ ফাইনেল এক্সাম থাকে বা আমাৰ ছেমিষ্টাৰ এণ্ড এক্সাম থাকে তো সেইখিনি আমাৰ CC আণ্ডাৰত পৰে এই দুটা আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তিশালী প্ৰশাসনৰ আমাৰ সৈতে শক্তিশালী নেতৃত্ব হোৱাটো উচিত সেইটো প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় নেতৃত্ব অৰ্থাৎ যোনখিনি আমাৰ লিডাৰশ্বিপ গুণ লাগে কোৱালিটি লাগে গুণগত মান সেইখিনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিশক্তিৰে আমি শক্তিশালী হ'ব লাগে তো সেইটোৱে যে উদীয়মান পাঠ্যক্ৰমৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে আমি অৱগত কৰা হয়
আৰু তাৰ লগত আমাৰ যোনখিনি ভাষা থাকে, ভাষা আৰু যোগাযোগৰ পাকৈত, আৰু তাৰ লগত কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰে। আৰু সেই কোপাৰেশ্যনৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতিটো সংবেদনশীল হৈ থাকে। তো এই প্ৰতি ইতিবাচক ৰাখি পেলাই আমি শৈক্ষিক পথ প্ৰদৰ্শন আৰু সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু বেছি কঠিন বা নমনীয় নহয়, কিন্তু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পাৰি। শিক্ষকসকলক আমি পেছাদাৰী বিকাশৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব লাগে, আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আমাৰ জড়িততে আমি চাব পাৰোঁ যে পাঠদানৰ শিক্ষণ আমি আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে শিক্ষকসকলক আমাৰ প্ৰদান কৰা যায়, আৰু সেই কৰ্মচাৰীসকলক আমি শলাগ লৈ আৰু গঠনমূলক মতামত প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যাপক মূল্যায়ন হিচাপে স্কুল অনুসৰি আমি CC অনুসৰণ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন স্তৰত পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ ছাত্ৰৰ আত্মমূল্যায়ন, শিক্ষাৰ্থীৰ পৰ্টফলিঅ' বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সময় নিয়াৰ মূল্যায়ন বা আমাৰ সংশ্লিষ্ট কৰাৰ যোনটো শিক্ষকৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন থাকে, সেইখিনি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা, লগতে অভিভাৱকৰ পৰা পোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৈতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ বাবে আঁচনিখনত অন্তৰ্হীন কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই লগতে বিভিন্ন দিশত শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ আমি অনুগতি নিৰীক্ষণো কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ এই নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ যে আন্তঃগাঁথনি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ থাকে, সেইখিনি শ্ৰেণীকোঠাৰ বা সকলো পৰীক্ষাগাৰত লাইব্ৰেৰী বা যোনখিনি আমাৰ হ'ব ICT কক্ষ থাকে, পৰিষ্কাৰ শৌচাগাৰ থাকে, বিশুদ্ধ পানী, বিদ্যুৎ, ক্ৰিয়া থাকে বা সামগ্ৰী উপলব্ধতা থাকে, সেইখিনিৰ লগত সকলো বিষয়ৰ বাবে প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক আৰু এজন অধ্যক্ষ থাকে। সেইখিনি আমাৰ লেবৰ লগত যোনখন আমাৰ এটেণ্ডেণ্ট থাকে বা কম্পিউটাৰ পেছাদাৰী থাকে বা এজন কেৰাণীৰ লগত থাকিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য সহায়কাৰী থাকিব পাৰে। তো সেই শিক্ষক ছাত্ৰৰ যোনটো অনুপাত থাকে, ৰেচিঅ'টো কিন্তু 1:5 হয়। তো এই 1:5 তো 1:5 হৈছে শিক্ষক ছাত্ৰৰ যোনটো আমাৰ অনুপাত থাকে। আৰু আমি যদি চাওঁ যে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ যোনখিনি সুবিধা থাকে, সেইখিনিতো এটা আমি ৰেচিঅ' ধৰি দিওঁ, সেইটো হৈছে 1:15। তো এই গোটেইখিনি আমাৰ পৰ্যাপ্ত নম্বৰ কিছুমান শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত মানদণ্ড কৰি থোৱা থাকে, আৰু সেই সকলো পৰীক্ষা গৃহত আমাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে, বা লাইব্ৰেৰী হ'ব পাৰে বা আমাৰ পৰীক্ষাগাৰ হ'ব পাৰে। তো এইখিনি আমি বিশুদ্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটিজ বা অপৰচুনিটিজখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়োৱাত উচিত। তাৰ লগত কিছুমান বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক বা সময়সূচীৰ উপলব্ধিতা থাকে, যোনবোৰ আমাৰ এনুৱেল ফেষ্ট থাকে। তো এইবোৰ তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ যোনখন কাঠোমা আছে, অৰ্থাৎ যোনখন ড্ৰাফ্ট আছে, সেইখনে 2005 যোনখন, সেইখনৰ পৰাই পৰামৰ্শ দিয়াৰ দৰে আমাৰ হ'ব লাগে যে 200টা দিন আচলতে কৰ্মদিন হয়, অৰ্থাৎ যোনখন আমাৰ ৱৰ্ক ডেজ থাকে, সেইখিনি হ'ব লাগে। এইখন আমাৰ যোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম কাঠোমা আছে, অৰ্থাৎ যোনখন আমাৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, সেইখনৰ মতে। আৰু এই নিৰ্দেশনামূলক হিচাপে আমাৰ 7 ঘণ্টা এটা থাকে, যে সিমান আৱাৰ্ছ আমি মিনিমাম while framing the curriculum, national curriculum framework আছে কি টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু তাৰ তলত আমাৰ যোনটো ব্যৱহাৰিকভাৱে আমাৰ সময় থাকে, সেইখিনি আমাৰ লাগে। আৰু পুৱাৰ যিমানখিনি সভাৰ পৰিচালনা থাকে বা বিদ্যালয়ৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা থাকে, সেইখিনি বা বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সময়সূচীৰ উপলব্ধিতা থাকে বা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম থাকে 2005ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে। আৰু প্ৰতিটো পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সময়ৰ
সমানভাৱে বিতৰণ থাকে। তো সেই ব্যৱহাৰিক যিমানখিনি দিশ থাকে সেইখিনি আমি পোৱাৰ বিভিন্ন সভাৰ পৰিচালনা থাকে। তো আমি সেইখিনি চাওঁ আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডেন্স আৰু কাউন্সিলিঙৰ পক্ষ থাকে আৰু সেৱাৰ উপলব্ধিতা থাকে আৰু সেই সেৱাৰ উপলব্ধিতা অৰ্থাৎ যোনখিনি ছাৰ্ভিচেছ থাকে সেইখিনি নিয়মীয়াভাৱে অভিভাৱক শিক্ষতাৰ প্ৰভাৱ থাকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক অধ্যক্ষৰ সভা নিয়মীয়াভাৱে ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ সভা এইখিনি উপস্থিতি হৈ থাকি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত সহায় কৰে। আৰু তাৰ লগতেই পাঠদান শিক্ষণ সম্পদ থাকে। এই পাঠদান শিক্ষণ সম্পদৰ লগত আমাৰ পাঠ্যক্ৰম যোনিবলৈ আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি গম পাওঁ যে পাঠ্যপুথি বা শিক্ষকৰ আমাৰ যোনখিনি গাইড থাকে সেইখিনি আদি আমাৰ উপলব্ধিতে থাকে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী হ'ব পাৰে বা আমাৰ অভিধান হ'ব পাৰে এইখিনিত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তাৰ লগত বাতৰি কাকত যোৱা যায় বা আলোচনী বা অডিঅ' ভিডিঅ' কাৰ্যসূচীৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিপূৰক সামগ্ৰী উপলব্ধিতা থাকে আৰু সেই মাইক্ৰ' চায়েন্সৰ লাগে লেবৰেটৰী কিট থাকিব বা গণিতৰ কিটৰ থাকে উপলব্ধিতা অৰ্থাৎ আমাৰ মেথমেটিক্স কিছুমান কিট থাকে সেইখিনি বা পাঠ্যক্ৰমৰ লেনদেন থাকে যোনটো আমি কাৰিকুলাম ট্ৰেনজেকশ্যন বুলি কওঁ। তো সেই শিক্ষকসকলৰ পাঠ্যক্ৰমত লেনদেন বাবে একাধিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। সুপৰিকল্পিত কাৰ্যকলাপ বা সেই প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম গোটৰ আলোচনা বিজ্ঞান বা গণিতৰ কীটৰ নিয়মীয়াভাৱে ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শনী বা শ্ৰেণী অন্যান্য কাৰ্যকলাপ পৰিচালনা সকলো ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি বা সকলো বিষয়ৰ শিক্ষণৰ আমি যোনখিনি আমাৰ স্তৰ থাকে সেইখিনি আমি সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰা বিভিন্ন বিষয়ত আমি শিক্ষাৰ্থী প্ৰকল্প কৰোঁ আৰু সেই ক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শনী সাহিত্যিক কাৰ্যসূচী আদি শিক্ষাৰ্থীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতেই বিভিন্ন শিক্ষকৰ পেছাদাৰী বিকাশ বা আলোচনা চক্ৰ বা অধিৱেশনত আমি শিক্ষকৰ অংশগ্ৰহণো কৰিব পাৰোঁ। এই নিয়মীয়াভাৱে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা বা নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকৰ প্ৰৰচনা প্ৰশিক্ষণ বা বিদ্যালয় বা আমাৰ যোনখন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় থাকে অধ্যক্ষ থাকে সেইখিনি আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়া বা তাৰ লগত গুণগত নিশ্চয়তা কৰা বা কোনো সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ গ্ৰাহকৰ আশা পূৰণ কৰে নে নকৰে সেইটো আমি পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে চাব লাগে আৰু ইয়াক প্ৰক্ৰিয়া চালিত কৰি পদ্ধতি যিয়ে আমাৰ গণ্য ডিজাইন বা বিকাশ বা তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদনৰ আমাৰ সম্পৰ্কীয় লক্ষ্যসমূহ সহজ আৰু সংযোজিত কৰি তোলে এইখিনি কথা আছিলে আৰু তাৰ লগত সেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নিজৰ ওচৰৰ কিছুমান চৌপাশৰ প্ৰতি দায়িত্ব ল'ব লাগে। আমাৰ যেনেকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰা সুবিধাৰ এটা অংশ হয়তো সমাজত ঘূৰাই দিব লাগিব। তো সেইকাৰণে কয় যে আমাৰ যিটো দেওঁ আৰু এই যোনখন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় থাকে এখন সমাজ সচেতন কৰিবৰ কাৰণে যোনটো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব অৰ্থাৎ আৱেৰনেছৰ কাৰণে বা আমাৰ অৰ্থপূৰ্ণ আমাৰ যোনখিনি উদ্যোগ থাকে সেইখিনি সদায় হ'ব লাগে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি কি কৰিব লাগে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুণগত নিশ্চয়তাৰ বাবে কিছুমান সংস্থা আমাৰ বহুত গুৰুত্ব হয় আৰু সেইবোৰ সংস্থাই আমাৰ এই গোটেইখিনি কেইখন সমাজত কেনেকৈ সচেতন কৰি ৰাখিব লাগে বা আমাৰ উদ্যোগ দিব লাগে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰাটো উচিত। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ যোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতি পৰিষদ সেইটো হৈছে আমাৰ নেক আৰু যোনখন আমাৰ 1994ত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এখন UGCয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এখন ইনষ্টিটিউশ্যন হয় আৰু এই সংস্থাৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য কি হয় যে আমাৰ বিভিন্ন আমি কি কৰোঁ যে এখন দেশৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতিৰ মৰ্যাদা অৰ্থাৎ আমাৰ এক্ৰিডিটেশ্যন প্ৰভাইড কৰে। তো ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে অবজেক্টিভ যেনেকৈ এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক কি কৰে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা আমাৰ হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পলিচিছ আছে প্ৰগ্ৰেমছ আছে সেইফালে আমি ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰে আমাৰ
আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক কি কৰে যে আলোচনা চক্ৰ থাকে, অৰ্থাৎ ডিছকাশ্যন ফৰাম বা আমাৰ কৰ্মশালা আদি এইসমূহত গোটেই আয়োজন কৰাত সহায় কৰে। ধৰক কিবা মিটিং বা কনফাৰেঞ্চ বা কিবা ধৰণৰ আমাৰ ৱৰ্কশ্বপছ, এইবোৰ আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰাত হেল্প কৰে। আৰু কি হয় যে এই উচ্চ শিক্ষাৰ আমাৰ গোটেইখিনি গুণগত বিকাশৰ উপায়, কেনেকৈ কোৱালিটিটো এচিয়ৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি, আৰু তাৰ লগত কৌশলৰ বিকাশ অৰ্থাৎ স্কিল, সেই কেনেকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগত অংশীদাৰসকলৰ বাবে আমাৰ মঞ্চ এখন প্ৰদান কৰা, অৰ্থাৎ আমি এখন প্লেটফৰ্ম প্ৰভাইড কৰা য'ত আমি যোনখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন পৰিমাপ আছে হয়তো এৰিয়া অফ মানে এৰিয়া, যোনকেইটা এৰিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি কওঁ যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত মূল্যায়ন আৰু বিশ্লেষণ কৰা হয় বুলি। এতিয়া প্ৰথম যোনটো আমাৰ এৰিয়া হৈছে সেইটো হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ দিশ, অৰ্থাৎ কাৰিকুলামৰ এৰিয়া যোনটো। আমি যদি চাওঁ যে কাৰিকুলামৰ এৰিয়া বুলি ক'লে আচলতে বহুতখিনি এছপেক্ট পৰি যায়। আমি শিক্ষাত যেনেকৈ আমাৰ ফিল'চফিকেল এছপেক্ট হ'ব পাৰে, চাইক'লজিকেল এছপেক্ট হ'ব পাৰে বা ছ'চিয়'লজিকেল এছপেক্টটো হ'ব পাৰে। আমাৰ যোনখন সমাজ আছে সেই সমাজ বিজ্ঞানিক দিশ থাকিব, তাৰ লগত আমাৰ দাৰ্শনিক দিশ অৰ্থাৎ ফিল'চফিকেল, আৰু আমাৰ ইফালে চাইক'লজিকেল অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞানিক দিশো থাকিব। এতিয়া আমি মনোবিজ্ঞানিক দিশ বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে শিশু এটাৰ নিডছ, ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এখন কাৰিকুলাম হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট কোনটো এৰিয়াত, তো সেইটোৰ ভিত্তিত হোৱাটো উচিত। আৰু ছ'চিয়'লজিকেল বুলি ক'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়বস্তুটোৱে কিমান দূৰ আমাৰ সমাজত এটা নিজৰ অৱদান দিব, সেইখিনি কি যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কেনেকৈ আমাৰ সেই ছ'চাইটিৰ প্ৰতি যোনটো থকা এৱেৰনেছ সেইটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে, সেইটো সেইখন কাৰিকুলাম এছপেক্টেদি প্ৰভাইড কৰে। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ যে শিক্ষণ আৰু মূল্যায়ন শিকোৱা, অৰ্থাৎ মেজাৰমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন, যোনটো সমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ নৰ্মেল প্ৰবেবিলিটি কাৰ্ভতে হওক বা আমাৰ ডেইলি এছপেক্টতে নহওক কিয় আমাৰ মেজাৰমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু তাৰ লগত আমি গৱেষণা কৰাটো উচিত, অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ থাকে। আৰু পৰামৰ্শ আৰু সম্প্ৰচাৰণ, অৰ্থাৎ পৰামৰ্শ বুলি ক'লে আমি যোনটো আমি কাউন্সিলিং কওঁ, আৰু তাৰ লগত সম্প্ৰচাৰণ অৰ্থাৎ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ সম্প্ৰচাৰ হ'ব টেলিকাষ্ট। তো এই আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষণৰ সম্পদো আছে। আন্তঃগাঁথনি হৈছে আমাৰ যোনটো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট, আৰু তাৰ লগত শিক্ষণৰ সম্পদ অৰ্থাৎ ৰিচ'ৰ্চ। ছাত্ৰৰ সমৰ্থন আৰু অগ্ৰগতি হ'ব পাৰে, এছুৰেঞ্চ কৰাত শাসন অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিন, অনুশাসন হ'ব পাৰে, নেতৃত্ব থাকে, নেতৃত্ব হৈছে অৰ্থাৎ লিডাৰশ্বিপ, আৰু পৰিচালনা অৰ্থাৎ প্লেনিং। এই আমি উদ্ভাৱনীমূলক আৰু উত্তম পদ্ধতি বুলি কয়। সেই উত্তম পদ্ধতিৰ উপৰিও আমি যদি উল্লেখ কৰোঁ যে প্ৰতিটো দিশক দিয়া আমি ওজনৰ বয়সৰ ভিত্তিত আমি মূল্যায়ন সূচক আছে, যিয়ে এটা যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানত মানদণ্ড মূল্যায়ন কৰাত সহায় কৰে বুলি কয়। যে প্ৰত্যেকটো দিশৰে গুৰুত্ব আছে, এটা নহ'লেও নহ'ব, গোটেইখিনি দিশৰে আমাৰ ইয়াতে এটা সমানভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্ব কৰে। আৰু বিভিন্ন শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী থাকিব পাৰে। প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে আমি চাওঁ যে ইয়াৰ যিকোনো গুণগত মান থাকিব পাৰে, সেইখিনি প্ৰাসংগিকভাৱে আমি চিন্তাও আহি পৰে। তাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অৰ্থাৎ যোনখন আমাৰ NEP আৰু প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন আছে 1992, সেই এটা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান সংস্থাৰ বাবে আমি স্থাপন পোষকতা আৰু নীতিসমূহৰ লগত আমি কৌশলগত পৰিকল্পনাও আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেয়েহে আমি ফলস্বৰূপে আমি কি কৰোঁ যে বেংগালুৰুত আমাৰ যোনটো মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেইটো আমি আমাৰ ASC স্থাপন কৰা আছে। তো সেইখিনিৰ লগত আমি তাত সন্নিষ্ট কৰা যায়। এতিয়া ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা ক্ৰছ ছেকশ্যনৰ পৰা শিক্ষাক আমি প্ৰশাসক হিচাপে বা নীতি নিৰ্ধাৰক হিচাপে আমি জ্যেষ্ঠ
আমাৰ যোনখিনি শিক্ষাবিদসকলৰ সৈতে আমি আপোচ কৰা দিয়াৰ সাধাৰণ পৰিষদ হয়, যোনখন আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল থাকে, আৰু লগত সেই কাৰ্যবাহী কৰি সীমিত অৰ্থাৎ ICৰ জৰিয়তে আমি এনে ক্ৰিয়া কাম কৰিবলৈ পাৰে। ঠিক তেনেকৈ তাৰ লগত UGC অধ্যক্ষ হিচাপে আমাৰ যোনখন NAC অৰ্থাৎ নেকৰ যোনখন সভাপতি আছে, তেওঁ সঞ্চালকজন আমি কওঁ যে আমাৰ যোনখন নেকৰ শৈক্ষিক আৰু প্ৰশাসনিক মুৰব্বী আছে, আৰু যোনখন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছে তেওঁ এই UGC দুয়োটাৰে সদস্য সম্পাদক হয়। তো এই ক'ৰ ছাপৰ্টিং ষ্টাফৰ লগতে আমাৰ যোনখন এডভাইজাৰী কমিটি আছে সেইখনো সমানে ৰেচপনচিবল হয়। চ' এই এনেকৈ বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া আৰু তাৰ লগত ফলাফল বুলি ক'ব লাগিব, আৰু তাৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ সামৰিক লোৱা বা পাঠদানৰ আমাৰ শিক্ষণ যোনটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেইখিনি আমি অধ্যাপক বা আমাৰ যোনখিনি ৰিচাৰ্চ থাকে সেইখিনি আমি গৱেষণা বা আমাৰ আন্তঃগাঁথনি অৰ্থাৎ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মেনেজমেণ্ট বা শিক্ষণ সম্পদ সংগঠন বা শাসন অনুশাসন অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিন, আৰ্থিক মংগল আৰু ছাত্ৰ সেৱাৰ সৈতে আমাৰ জড়িত ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে আমি পৰিমাণৰ মানদণ্ডৰ সৈতেও মিলি থাকিব পাৰোঁ যায়, আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আমাৰ মূল্যায়ন কৰে। এতিয়া আমাৰ দেশৰ মূল গাঁথনি কি কি হয়? প্ৰথমটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰা অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে। ছেকেণ্ডটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি বিশ্বব্যাপী দক্ষ কৰি তোলা, অৰ্থাৎ অকল নট এট নেশ্যনেল লেভেল বাট আমি গ্ল'বেলি ফিট কৰা, গ্ল'বেলি উপযুক্ত এলিজিবল কৰি তোলা। তাৰপিছত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মূল্যবোধৰ ব্যৱস্থা কৰি তোলা, অৰ্থাৎ যোনখিনি ভেলুজ থাকে আমি কেনেকৈ ইনকালকেট কৰিব পাৰোঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে সহজাত প্ৰকাশ কৰা, প্ৰযুক্তি বুলি ক'লে আমি টেকন'লজি, সেই টেকন'লজিৰ সৈতে কেনেকৈ আমি সজাগতা কৰি তুলিব পাৰোঁ। তো সেইকাৰণে সেইখিনি প্ৰসাৰ কৰা বা উপকৃষ্টৰ বাবে চেষ্টা কৰা। তো সেই নিযুক্তিৰ সৈতে আমি কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ কাঠমাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, সেই উৎকৃষ্ট যাতে মান বচাবলৈ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে এই উচ্চ শিক্ষাত পাঠদান শিক্ষণ কৰা আৰু গৱেষণাৰ মানদণ্ডৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আমাৰ কেনেকৈ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ লগত উদ্দীপিত হয়। এতিয়া এই মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী আছে বা প্ৰকল্পৰ সময়ত আমাৰ সেই মূল্যায়নৰ আৰু স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা আছে। সেই উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান বা ইয়াৰ ইউনিট আমি নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমি চাম, আৰু সেই প্ৰকল্পৰ সময়ে কেনেকৈ মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান ব্যৱস্থা কৰে সেইটো আমি লগতে চাম। এতিয়া উচ্চ শিক্ষাত আত্মমূল্যায়ন বা আমাৰ যিমানখিনি সেইখিনি স্বহিতভাৱে কেনেকৈ আমাৰ উদ্যমনক উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ বা গুণগত মান সম্পৰ্কীয় গৱেষণা অধ্যয়ন কৰি কেনেকৈ পৰামৰ্শ আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, বা গুণগত মূল্যায়ন প্ৰসাৰ আৰু জীৱিকাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ অনন্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আমি সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ এইটো চাব লাগিব। আৰু তাৰ লগত কেনেকৈ আমি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ এক জ্ঞাত পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে শক্তি, দুৰ্বলতা, সুযোগসমূহ জানিব পাৰোঁ। ই পুঁজি প্ৰদান কৰি আমাৰ সংস্থামূলক উদ্দেশ্য কৰি তথ্যকোষ প্ৰদান কৰে, আৰু তাৰ লগতে এই শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আমাৰ যোনখিনি আধুনিক পদ্ধতি আছে সেইখিনি আমি কিভাৱে প্ৰতিষ্ঠানত আৰম্ভণি দিব পাৰোঁ, তাৰ লগত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনক এক নতুন দিশ আৰু পৰিচয় দিয়ে, আৰু সেই লগত প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰদান কৰে শিক্ষাৰ গুণগত মান, আৰু তাৰ লগত নিৰ্ভৰযোগ্য বিষয়ে আমি সমাজখনত অৱগত কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানিক বা আন্তঃপ্ৰতিষ্ঠানিক পাৰম্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপক আমি
প্ৰসাৰিত কৰে আৰু সেয়েহে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বা ভাৰতীয় উদ্যোগৰ আমাৰ যিমানখিনি যৌথভাৱে এই ভাৰতীয় গুণগত মানৰ পৰিষদ আছে অৰ্থাৎ আমাৰ যোনখিনি কোৱালিটি মেইনলি আছে সেইখিনিৰ লগত ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় উদ্যোগৰ আমাৰ যৌথভাৱে 1993 চনৰ পৰা ভাৰতীয় সেই গুণগত পৰিষদৰ QCI গঠন কৰা হৈছিলে তো তাৰ লগত আমাৰ যোনখন 1992 চনৰ পৰা অনুকল্পিত মূল্যায়ন কৰা ফলাফল স্বীকৃতি দিয়ে সেইখনৰ লগত আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে গ্ৰহণযোগ্য ব্যৱস্থাপনা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত সেই ক্ষমতাক ভিত্তি কৰি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাকো অনুভৱ কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ উদ্যোগ বিভাগৰ সমন্বয়ভাৱে এই কামৰ পৰামৰ্শ বা এই চনৰ আমাৰ কেবিনেট দাখিল কৰাৰ লগত উপযুক্ত পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ উদ্যোগভাৱে ধৰি বিভিন্ন আগ্ৰহী মন্ত্ৰালয় আৰু অংশীদাৰসকলৰ সামৰি লৈ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে বুলিও কোৱা যায় তেনেকৈ পৰামৰ্শসমূহ বা গ্ৰহণ কৰি বা কেবিনেট কমিটিয়ে আমাক কিভাৱে দেশত স্বীকৃতি গাঁথনি স্থাপন কৰে আৰু ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত অভিযান চলাই সেই গুণগত আন্দোলন বা আমাৰ যোনখন ছ'চাইটি পঞ্জীয়ন আইন আছে সেইখনৰ আমি অধীনত ভিত্তিত এই পঞ্জীয়নভুক্ত সুলভজনক আমি সমাজ এখন গঢ়িব পাৰোঁ আৰু এই ভাৰতীয় গুণগত পৰিষদৰ গঠন কৰাটো আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি ল'ব পাৰোঁ বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই QCI উদ্দেশ্য হৈছে যে কামৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি গুণগত মানৰ দাবী বা আমাৰ উদ্দেশ্য সেই মানুহৰ মাজত আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰা আৰু গোটেইখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই গুণগত মানদণ্ডক মানি চলিবলৈ উৎসাহিত কৰাটো কয় যে আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু সেই নিৰন্তৰ গুণগত উন্নতি কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমি ৰূপায়ণ কৰাটো উচিত হয় তো ৰূপায়ণ কৰা বা প্ৰাসংগিকভাৱে আন্তঃভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড বা অনুসৰি আমি কেনেকৈ সেই স্বীকৃতি কাৰ্যসূচী বিকশিত কৰিব পাৰোঁ বা স্থাপন বা পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ তো এই নিয়ন্ত্ৰণ গুণগতিক আমি গোটেইখিনি একেলগে আমি ইভালুৱেট কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কোৱালিটি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া যোনখন আছে সেই বৰ্ডখনৰ আমাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য ভিত্তিক বা বিভিন্ন খণ্ডত যেনে শিক্ষা বা আমাৰ স্বাস্থ্যসেৱা যোনখন আমাৰ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন পৰিৱেশ সুৰক্ষা শাসন সামাজিক খণ্ড বা আন্তঃগাঁথনি খণ্ড তো এই গোটেইখিনি আমি চাওঁ আৰু তাৰ লগত আমাৰ বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ ইত্যাদি বিকশিত কৰা বা স্থাপন কৰা বা পৰিচালনা কৰাটো বুজায় এতিয়া চৰকাৰ তাৰ লগত নিয়ম আৰু তাৰ লগতে সংস্থা আৰু সমাজৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি আচৰণসমূহ যেনেকৈ তৃতীয় পক্ষৰ মূল্যায়ন আৰ্হি বিকাশ আৰু প্ৰয়োগিক উৎসাহিত কৰা যেন তো এতিয়া আমাৰ অসীমা শংকিত অৰ্থাৎ অভিযোগৰ আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ যোনখিনি আমি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান বিল ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা তো এইখিনি লগত আমি পৰিচালনা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমাৰ যোনখিনি মানদণ্ড আছে আৰু গুণগত মানৰ ওপৰত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য আছে সেইখিনি আমি অনুসন্ধান কৰাৰ আমি ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকলাপৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাও বুজায় তো এই গুণগত উন্নতি আৰু বেঞ্চমাৰ্কিং বা কেন্দ্ৰীয় স্থাপন প্ৰসাৰ সেইখিনিৰ লগত ভাৰতৰ কিছুমান উদ্দেশ্যসমূহৰ আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক আছে তো সেইখিনিৰ লগত আমি প্ৰকাশিত কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি মূল কিছুমান প্ৰকল্প আছে সেই প্ৰকল্পত আমাৰ আমাৰ যোনখন চাৰ্ভেক্ষণ আছে সেইখনৰ লগত আমি এখন আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ যোনখন অভিযানৰ সফলতাৰ
হাৰ যাতে জুখিব পৰাকৈ এখন জৰীপ চলোৱা আৰু সেই তাৰ লগত আমাৰ এখন যোগ আঁচনি আছে যোনখন 2016 চনত আমাৰ কোৱালিটি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই সেই সমগ্ৰ বিশ্বতে মানৱ যোগ পদ্ধতি নিশ্চিত কৰিছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড আৰু তাৰ লগত আমাৰ সেই প্ৰমাণ পত্ৰও প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু সেই QCI অৰ্থাৎ কোৱালিটি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই যোগ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ বাবেও প্ৰমাণ পত্ৰ চলাই বুলি কোৱা গৈছিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যোনখন অধীনত আমাৰ যোনখন MSMI পঞ্জীয়ন আছিলে সেইখন PM নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2016 চনত মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ এক অবিচ্ছেদ উদযাপন কৰা হিচাপে কৰিছিলে আৰু তাৰ লগত এটা মডেল আৰম্ভও কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ বা মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ক আমি গুণগত মান উন্নত কৰাত সহায় কৰা হৈছিলে আৰু সেয়েহে আমাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা গোটেইখিনি মুদ্ৰাৰ হ্ৰাস পাইছিলে তো সেই আমাৰ যোনখিনি ইকুৱেষ্ট এটা আছিলে ইকুৱেষ্টটো আমাৰ 2017 চনৰ 23 মে'ত কৰা গৈছিলে যোনখন আমাৰ QCI চৰকাৰৰ লগত এখন ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ অভিযানৰ আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ লগত সেই সংগতি ৰাখি পেলাই প্ৰস্তুতকাৰীক আমি স্বীকৃতি দিয়া প্ৰদান কৰি পেলাই লাৰ্ণিং প্ৰমাণ পত্ৰটো তেতিয়াই একচুৱেলি আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া লাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত কি হৈছিল যে এই উদযাপন আৰু গুণগত পদ্ধতিৰ বাবে আমাৰ কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কৰা হৈছিলে তো সেইকাৰণে উদ্যোগীসকলৰ সেই উদযাপন কৰি পেলাই পদ্ধতিৰ হাৰো চলাইছিলে তো স্বীকৃতি বোৰ্ড বা আমাৰ যোনখন WCI জনীয় পৰিষদৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত হয় তো এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ মাজতে আমাৰ স্বচ্ছতা আৰু যোনখন আমাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা এখন নিশ্চিত কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে 5টা মূল স্বীকৃতি আছিলে আৰু সেই বোৰ্ডখনৰ 5টা মূল বোৰ্ড প্ৰথমটো হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত প্ৰসাৰ বোৰ্ড আমাৰ যোনখন NBQP বুলি কয় সেইখন আৰু নেক্সটখন হৈছে প্ৰমাণকৰণ আমাৰ যোনখন সংস্থাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড দিছিলে NBB আৰু শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড অৰ্থাৎ NABET যিখন NABET বুলি কৈছিলে এইখন বোৰ্ডে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসালয় আৰু স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড যোনখন NABET আৰু পৰীক্ষণ আৰু মানাংকন যোনখন পৰীক্ষাগাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড আছিলে এণ্ড কি হৈছিলে কি যে AICT অৰ্থাৎ যোনখন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছে সেইখন 1994 চনত য'ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে তাৰ লগত AICCTৰ আমাৰ যোনখন পৰিষদৰ পৰামৰ্শ দিয়া অনুসৰি যোনখন নিৰ্দিষ্ট নীতিসমূহ আছিলে সেই নীতিসমূহৰ লগত মানদণ্ড অনুসৰি আমি কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানত আমি কাৰ্যসূচী আমি কি কৰোঁ সময়ে সময়ে মূল্যায়নৰ বাবে স্থাপন কৰোঁ তাৰ লগতে 2010 চনৰ যোনখন 7 জানুৱাৰীত যোনখন আমাৰ শিক্ষাৰ গুণগত মান আৰু প্ৰাসংগিকভাৱে নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ আমাৰ এক স্বাস্থ্যকৃত আমাৰ যোনখন সংস্থালৈ পৰিণত হৈ যায় এই বোৰ্ডখনৰ এটা এই উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ লগত আমাৰ দুটা মিল স্বীকৃতি সংস্থা আছে এটা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়নৰ স্বীকৃতি পৰিষদ আৰু এটা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড তো এই তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি চৰকাৰৰ পৰাও বা কাৰিকৰীৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাৰ পৰাও এই কোনো ধৰণৰ অনুদান লাভ নকৰে আৰু সেই উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবেই আমাৰ দুটা মিল স্বীকৃতি সংস্থাৰ বাবে বা ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতি পৰিষদৰ বাবে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়া যায়
আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বৰ্ডৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম স্বীকৃতি কাৰ্যকাৰিতা আছে আৰু তাৰ লগত NBA কামৰ এই যোনখন আমাৰ কাজসমূহ আছে তাৰ কাৰ্যবাহী বা সমিতিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুমোদিত আৰু সাধাৰণ আমাৰ যোনখন পৰিষদ আছে সেই পৰিষদে অনুমানভাৱে জনাই যে নিয়ম আৰু উপনয়ী পৰিচালনা প্ৰশাসন নিৰ্দেশনা নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয়। তো নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হোৱাৰ লগতে NB অৰ্থাৎ অভিযান্ত্ৰিক যোনখন পৰিচালনা আছে এখন কাৰ্যসূচীৰ দৰে আমি কাৰিকৰী কাৰ্যসূচী স্বীকৃতি দিয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ NAC সাধাৰণতে কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। তো এই যোনখন NBC হৈছে সেইখন ৱাশ্বিংটন আমাৰ যোনখন চুক্তি সম্পূৰ্ণ সংস্থা আছিলে সেইখনৰ লগত আমাৰ ICT বিভিন্ন ধৰণৰ স্বীকৃতি ভূমিকা ল'বলৈ কয়। তো সেইটো কাৰণে দিয়াত টেলিগ্ৰাফত তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ বস্তুটো টেলিকাষ্ট হৈছিলে। চ' তাৰপিছত NBA এই স্বীকৃতি প্ৰাপ্তি কৰি কাৰ্যসূচী বা অকল প্ৰতিষ্ঠানে নহয় কিন্তু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কৰি ক্ষেত্ৰৰ আমাৰ বিভিন্ন সমূহৰ ভিতৰত আছে অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি পৰিচালনা তাৰ লগতে আমাৰ ফাৰ্মাচী বা স্থাপত্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োগ কলা আছে। এই প্ৰয়োগ কলাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পকলা বা কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ আমি অতিথ্য আৰু পৰ্যটন ব্যৱস্থাপনা আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। তো 2017 চনত স্বীকৃতি বা আমাৰ যোনখন AICT ঘোষণা কৰা যোনখন যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ততত কৈছিলে যে আধা অংশক আমি স্বীকৃতি দিব নোৱাৰিলেও সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানত স্বীকৃতিৰ বাবে আমি অনুমোদন প্ৰদান কেতিয়াও নকৰে। তো এইখন আমাৰ যোনখন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ প্ৰশান্ত কে তেওঁ 2017 চনত এই ষ্টেটমেণ্টটো কৰিছিলে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ এনে শিক্ষা লাভ কৰা যিটো শিক্ষা শৈক্ষিক মানদণ্ড আৰু পেছাদাৰী প্ৰাসংগিকভাৱে আমি মাজত ভাৰসাম্য আৰু কৰ্পৰেট জগতৰ যোনটো প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যকলাপ আছে সেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াত আমি সৈতে ভালদৰে সংযুক্ত কৰা হৈছে বুলিও ক'ব পাৰি। তেনেকৈ চোৱা যায় যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ জগতৰ সেই জগতখনৰ কৰ্পৰেটৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক কাৰ্যসূচী চাবলৈ আমি যুক্ত কৰি দিওঁ। তো ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক বা NIRF যোনখন আছে সেইখিনি যিখিনি ফ্ৰেমিং কৰে সেই ফ্ৰেমিঙৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানিক ৰেংকিং কাঠামো অৰ্থাৎ NIRF আৰু MHRD অনুমোদন কৰে অৰ্থাৎ যোনখন মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট। তো এই মাননীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে 2015 চনৰ পৰা 23 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেয়েহে NIRDFে সমগ্ৰ দেশৰ যিমান প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমাক ৰেংকিং দিয়ে আৰু সেই ৰেংকিং কৰাৰ বাবে এক পদ্ধতিৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে আৰু ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিমাপ মনত ৰখা হয় যেনেকৈ পাঠদান শিক্ষণ সম্পদ ৰেংকিং ওজন ছাত্ৰৰ শক্তি অধ্যাপক ছাত্ৰৰ অনুপাত আৰু মুঠ বাজেট আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ গৱেষণা আৰু পেছাদাৰী অনুশীলন অৰ্থাৎ যোনখন আমাৰ ৰেংকিং ওজন থাকে এইখনৰ প্ৰকাশনৰ বাবে আমাৰ মেট্ৰিক থাকে তাৰপিছত আমাৰ তাৰ লগত প্ৰকল্পৰ ফুটপ্ৰিণ্ট থাকে আৰু সেই পেছাদাৰী অনুশীলনৰ বা স্নাতক ফলাফল থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ আমাৰ যোনখন অধ্যয়ন থাকে উচ্চ অধ্যয়ন কৰি আমাৰ উদ্যোগীকৰণ থাকে আৰু তাৰ লগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মেট্ৰিক। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেচমেণ্টৰ বাবেও বিভিন্ন ধৰণৰ সংযুক্ত আমাৰ শতাংশ
আগবঢ়ে বা মধ্যম যোনটো আমাৰ দৰমহা তাত থাকে বা শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি কৰি বিভিন্ন স্নাতক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা PhDৰ সংখ্যাৰ বাবে মেট্ৰিক থাকে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে আউটৰিচ আৰু আমাৰ যিমানখিনি থাকে বা অন্য দেশৰ শতকৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহিলাৰ শতকৰা হাৰ তাৰ ওপৰত ভিত্তি হৈ থাকে অৰ্থনৈতিকভাৱে আৰু সামাজিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণে আমি এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শাৰীৰিকভাৱে আমি প্ৰত্যাহ্বান যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধাৰণাবিলাক বুজি পাওঁ তেতিয়া আমি সমনীয়া ধাৰণা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আমি কেনেকৈ সেই ক্ষমতাৰ যোনখন আমাৰ PRCMP থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি জনসাধাৰণৰ ধাৰণা আমি বুজিবলৈ পাওঁ তাৰ লগত আমাৰ এইখিনিয়ে যে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ থাকে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধাৰণাৰ বাবে সুবিধাৰ বাবে আমি অসমীয়াভাৱে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেই শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি সমনীয়া থাকে সেই হিচাপত আমি জনসাধাৰণ ধাৰণা ধৰিলোঁ আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানভাৱে আমাৰ এইটো চেলেঞ্জ হৈ যায় যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ আমি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানদণ্ডমূলক আমি শিক্ষা গ্ৰহণযোগ্য কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত কেনেকৈ নামভৰ্তি কৰাই তেওঁলোকৰ স্নাতক যোনখন ডিগ্ৰী সেইটো আমি যাতে তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলা শতকৰা হাৰ থাকে তো সেইকাৰণে কয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশাসনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ বা গৱেষণা অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ বা এইবোৰ উচ্চ অধ্যয়ন আৰু উদ্যোগীকৰণটো হৈছে খুবেই আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বহুত বাজেট থাকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ গোটেইখিনি সেইটো এই ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু NIRFৰ লগত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানিক ৰেংকিং হয় যোনটো প্ৰথমে আমাৰ MHRD অনুমোদন কৰি বনাইছিলে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী এইটো 2015 চন তো এই ইয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2015 29 ছেপ্টেম্বৰ আৰম্ভ কৰা গৈছিলে 2015 চ' এই যোনখন আমাৰ ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকে সেই লগত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চিত হয় যে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা এনে শিক্ষা লাভ কৰিব যিটো উচ্চ শৈক্ষিক মানদণ্ড আৰু পেছাদাৰী প্ৰাসংগিক মাজত সদায় এটা ভাৰসাম্য থাকে আৰু সেই জগতৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কাৰ্যসূচী বা কাৰ্যকলাপৰ লগত প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি যাতে ভালদৰে সংযুক্ত কৰিব পৰা যায় তো সেই 2017 চনত স্বীকৃতি দিয়া হ'লেও আমি ঘোষণা কৰাইছে যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ততঃ আধা সংখ্যক স্বীকৃতি দিব নোৱাৰিলেও সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদান কৰে এতিয়া MBA স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কাৰ্যসূচী বা প্ৰতিষ্ঠানো নহয় কিন্তু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বুলি ক'লে ক্ষেত্ৰত ভিতৰত আমাৰ আছে অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি পৰিচালনা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মাচী বা স্থাপন কৰা কলা আৰু শিল্পকলা থাকে বা আমাৰ বিভিন্ন কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ নিডছ থাকে সেইখিনিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অতিথ্য আৰু পৰ্যটন ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে বুলি কয় তো MBA হৈছে আৰু সেইখন আমি ক'ত হৈছিলে এই চুক্তিটো ৱাশ্বিংটনত সম্পূৰ্ণ কৰা গৈছিল আৰু এইটো কথা আমাৰ IICৰ স্বীকৃতিৰ ভূমিকা ল'বলৈ কোৱা যায় আৰু সেই কাৰ্যসূচীত স্বীকৃতি দিয়াৰ বিপৰীতেও আমি সাধাৰণ কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতিও প্ৰদান কৰে প্ৰগ্ৰেম স্বীকৃতি বা আমাৰ যোনটো NBA কাম কাজত কাৰ্যবাহী সমিতিৰ আমাৰ অনুমোদিত ধাৰণা থাকে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ নিয়ম আৰু উপবিধি অনুসৰি পৰিচালনা বা প্ৰকাশন নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ
উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে দুটা আমাৰ স্বীকৃতি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতি পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠান স্বীকৃতি কৰা হয়। তো সেই চৰকাৰৰ পৰাও আমাৰ কাৰিকৰী আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাৰ পৰাও কোনো আমাৰ অনুদান লাভ নকৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ AICTE অধীনত যোনখন আমাৰ আইন আছিলে সেইখন আমাৰ এই অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰাই কৰিছিলে সেইখন আছিলে 1994 ঠিক আছে। চ' এই AICTE পৰিষদৰ পৰামৰ্শখিনি আমি নিৰ্দিষ্টভাৱে তাৰ নীতি নিয়ম এইখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এই যোনটো 2010 চনৰ পৰা 7 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ সেইখন হৈছে আকৌ শিক্ষাৰ গুণগত মান চোৱাৰ বোৰ্ড আৰু এইখন হৈছে প্ৰাসংগিকভাৱে সেইখনে কি নিশ্চিত কৰে যে তেওঁলোকে তাতে সংস্থালৈ পৰিণত হৈ যায় যদি কোনোবাই এনৰোল হোৱা নাই মানে এডমিশ্যন হোৱা নাই সেয়া। তো এইকেইটা হৈছে এই স্বীকৃতি বোৰ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আৰু তাৰ লগত শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় যোনখন স্বীকৃতি বোৰ্ড আছিল NABED সেইখনেও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত প্ৰসাৰ বোৰ্ড যোনখন আছে সেইখনে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ 5টা মূল স্বীকৃতি বোৰ্ডৰ জৰিয়তে কাম কৰে। প্ৰথমটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত প্ৰসাৰ, নেক্সট হৈছে প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড, থাৰ্ডটো হৈছে শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড আৰু তাৰ লগত আমাৰ ইকুৱেষ্ট আছিলে ঠিক আছে। এই ইকুৱেষ্ট 2017 চনত হৈছিলে কেতিয়া 23 মে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই লাৰ্ণিঙৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো এই চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া অভিযানৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংগতি ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰস্তুতকাৰীক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমাৰ এই প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আৰম্ভ কৰিছে যোনখন প্ৰমাণ পত্ৰই হৈছে লাৰ্ণিং। তো উদ্দেশ্য কৰি পেলাই এইখন উদযাপন আৰু গুণগত পদ্ধতিৰ কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম কৰে। তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ যোনখন ইকুৱেষ্ট আছিলে বা স্বীকৃতি বোৰ্ড আছিলে এইখন আমি আলোচনা কৰাৰ লগতে চিকিৎসালয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড যোনখন আছে সেইখনত আমি সেই পৰীক্ষণ আৰু মানাংকনভাৱে পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড হিচাপে আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু সেই আলোচনা কৰাৰ লগতে চিকিৎসালয় আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ কিন্তু খুবেই বেছি দৰকাৰী আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যোনখন ক'লোঁ NB ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে সেই স্বীকৃতি বোৰ্ডেও বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাৰ লগত ঘোষণা কৰে আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এই দুটা হৈছে আটাইতকৈ মূল স্বীকৃতি সংস্থা আৰু ইয়াৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যায়ন স্বীকৃতি পৰিষদো আছে। তো প্ৰতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান যেনে প্ৰগ্ৰেম স্বীকৃতি NB কাজসমূহ কাৰ্যবাহী সমিতিৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হয় কাৰণ কি সেই ধাৰণাতে চলা যায় যে আমাৰ অনুমোদন জনোৱা নিয়ম আৰু বিভিন্ন উপবিধি অনুসৰি পৰিচালনা প্ৰকাশন নিৰ্দেশনা এইখিনি আমাৰ গম পায়। তো NB অভিযান্ত্ৰিক পৰিচালনা কাৰ্যসূচীৰ দৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী কাৰ্যসূচীক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে বিপৰীতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাধাৰণ কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। NEB হৈছে এই ৱাশ্বিংটন চুক্তি আৰু তাৰ লগত আমি স্বীকৃতি ভূমিকা ল'বলৈ ইয়াৰ পৰাই আৰু এইখন টেলিগ্ৰাফত টেলিকাষ্ট হৈ গৈছিলে। ধন্যবাদ।